Okay, Assalamu alaikum. Welcome, brothers. On behalf of the Melapalayam Officers Academy, I welcome you all to this tradition. Will be done by Brother Noorudeen for machine learning, data science, and artificial intelligence. Okay, Brother Noorudeen பத்தி சொல்லணும்னா இண்டஸ்ட்ரியில ஷார்ட் ஸ்பேன்லேயே வந்துட்டு டாப் பொசிஷன் அச்சீவ் ஆனவர். Okay, and currently one of the leading product based company la Hyderabad la currently work பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு leading product based company la work பண்ணிட்டு இருந்தார். Now he is a senior data scientist. யாருமே அச்சீவ் பண்ண முடியாத பொசிஷன்ல இப்ப currently இருக்காரு. Currently from our நம்ம பீப்பிள்ல இருந்து. So he is currently based on that mentoring எல்லாருக்கும் மென்டரும் பண்ணிட்டு இருக்காரு currently. For example, Great Lakes கேள்விப்பட்டிருப்பேன் கிரேட் லேர்னிங்ஸ் அதுல ஒன் ஆஃப் த பிரைம் மென்டரா இருக்காரு. அவர் டேட்டா சயின்ஸ்ல நூர்தீன் வந்து பிரைம் மென்டரா இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம பல காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஐஓபனிங் செஷன்ஸ், அப்புறம் அது இல்லாம இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மென்டர் பண்றதுக்காகவும் நூர்தீன் வந்து அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து அது இல்லாம இன்சோஃபின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலியமா வந்துட்டு இந்த டேட்டா சயின்ஸ் அவர் இனிஷியலா கத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து from that day he used to train everyone. ட்ரெயின் பண்றதா நம்மளுக்கு மட்டும் நாலேஜ் கிடைக்காம இல்லாம மத்தவங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்க செய்யறாரு. அதனால அவருடைய அவருடைய கொஸ்டின் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. அவருக்கு கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரும் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்குது. ஸோ ஜென்ரல் யூஸ் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். அவரோட செஷன் ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அவர் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் சொல்வேன். அதனால அவரோட செஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். கான்செப்டை சொல்லிடுவாரு, எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிடுவாரு, சொல்லி நம்மள்ட்ட இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாரு, அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் சொல்லி ஆகணும். ஒரு செஷன் ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அண்ட் தி கரண்ட் செஷன் will bring an eye opening to each and everyone in their career aspects. Okay, welcome Noorudeen. வாய்ஸ் லோவா இருக்குங்க. பிரதர் நூருதீன், வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல. Is it fine now? Can you hear? கொஞ்சம் பேசுங்க. இப்ப கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு, கொஞ்சம் பேசுங்க. வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரதர் நூருல் அமீன், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? டிஸ்டர்பன்ஸா தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. நூருதீன், நீங்க ஒருவேளை நீங்க ஹெட்போன் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஹெட்போன் இல்லாமலே பேசுங்க, டைரக்டாவே பேசுங்க. இட் வில் பி கிளியர். ஐ ஹோப். ஓகே, நான் ஹெட்போன் எடுத்துட்டேன். ஐ அம் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் ஓவர். ஓகே, நவ கேக்குதா? நல்லா கேக்குது. ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். இங்க பக்கத்துல ஒரு ஸ்மால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு. பட் ஐ வில் மேக் ஷூர் that you people can hear whatever I say. Fine, start பண்ணலாமா? Yes. So please bear with me if you have any kind of noise over there from my end. If you can't able to hear me, please raise your hand, something, so that I can repeat over something which I can help you. So I will also watch out the chat. If you have any doubts or any disturbance, I can just address you, inshallah. Fine, alhamdulillah, jazakallah Noor Amin bhai, whatever you have said, I hope I fulfill the promise whatever you have said. Alhamdulillah. So it's all because of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Fine, we'll start today's session. Before we start, can I get some information that how many people attended yesterday's session as well? Or the best question will be how many people are attending today the new session?
Yesterday I didn't attend the session. So I'm just watching the chat. You can just chat over. Okay, no one. Just send me யாரெல்லாம் இன்னைக்கு மட்டும் அட்டெண்ட் பண்றீங்க அது மட்டும் அனுப்புங்க. Okay. Okay, new. Fine, there are many people here. Fine, okay. So, and that's next question. So, how many people are here who doesn't understand Tamil? You don't understand Tamil. How many people are here? No Tamil. Okay, I hope everybody understands Tamil. Okay, எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும். I assume because no, I'm not getting any information about. No people are going to say that you don't understand Tamil. Okay, fine. Everybody understands Tamil. So I'll be kind of making the session to be more interactive and more informative and more simple. So I won't go more technical aspect. Technical program ரொம்ப சிம்பிளா what is machine learning, what is the field of data science, and how it was in the past, எப்படி இப்போ நிலைமை இருக்கு, எப்படி இருக்கும், அதை பத்தி நம்ம பேசலாம். Okay, fine. So without wasting time, let me just start over. So my today's agenda will be, I will be just breaking some jargons now, some technical terms that people get confused. So what is that jargons? I will be just breaking that jargons to be very simple term to make you understand very easily. And next வந்து டேட்டா சயின்ஸ் கரியர் ஹைப் இப்போ இருக்கு. ஸோ அந்த கரியர் ஹைப் வந்து நிஜமாவே இருக்கா இல்லை சும்மா வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ரூமர்ஸா? ஸோ வில் டாக் அபவுட் தட். அண்ட் தென் வாட் இஸ் த டிமாண்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் ரைட் நோ? எப்படி டிமாண்ட் இருக்கு, எதனால டிமாண்ட் இருக்கு, அண்ட் வாட் இஸ் த சப்ளை ஆஃப் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இன் த கரண்ட் சினாரியோ. நெக்ஸ்ட் டேட்டா சயின்ஸ்னாவே தேர் வில் பி ப்ரோக்ராமிங். அந்த ப்ரோக்ராமிங்னா always people ask Python. So எதுக்கு Python நம்ம படிக்கணும்? So what all different features we have in Python? Python எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சோம்னா. ஸோ அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போகலாம். ஸோ மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன, மிஷின் லேர்னிங் நம்ம எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், பட் அந்த அப்ளிகேஷன்ல மிஷின் லேர்னிங் வாஸ் யூஸ்ட் that we never realized. So we'll talk about that. In past, what all application which were using machine learning, but we were using like anything. And now how the machine learning is getting used in the present. And future la eppadi irukum. So future la eppadi machine learning, data science, AI la சொல்றாங்க இல்ல eppadi irukum சொல்லி அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஸ் கேஸ், ஒரு அப்ளிகேஷன் டெக்னிக்கல் உள்ள போகாம ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு GUI-ஓட UI-ஓட அப்ளிகேஷன் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு I have already kind of deployed in Heroku, that is a cloudல deploy பண்ணிருக்கேன். அதை நான் காட்டுறேன் so that you can also access from your own machine. Okay, so then I will give you some information about another application on predicting the coronavirus using X-ray image, a kind of AI application. அது கூட நான் காட்டுறேன். I will not go into depth of technical aspects. And finally, I will be talking about how to achieve in the field of data science, how to come into the field of data science. So அதை பத்தி பேசுவோம். Okay, if you learn கடைசியா, so from where you can learn machine learning and data science, I will just give you some insights about it. Okay, fine. So let's start. Okay, so நம்ம யாராவது data science சொன்னாலே they use different terms. Somebody use deep learning, somebody use data analysis, somebody use data science, somebody use machine learning, somebody use AI. What is the heck? So how many terms we have? So இதெல்லாம் இவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்கு, எதுதான் நிஜம், இதுதான் வந்து எது நான் படிக்கணும், AI படிக்கணுமா, டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கணுமா, டீப் லேர்னிங் படிக்கணுமா சொல்லி many people have different perspective. Actually they have all the kind of weird doubts இந்த டேர்மே என்னன்னு சொல்லி தெரியலையேன்னு சொல்லி. So அதை பத்தி நான் சொல்லணும்னா வந்து to make it very very simple, to understand, very simple, to relate with an example. For example, if you want to become a child is born. Okay, ஒரு குழந்தை பிறந்தனா அந்த குழந்தை கொஞ்சம் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன சொல்றாங்க, அந்த குழந்தைய பார்த்து சொல்றாங்க, அம்மா அப்பா சொல்றாங்க, நீ வந்து பெரிய டாக்டர் ஆகணும், இல்ல you want to become an engineer. They just set a goal in the child's mind that what you want to become.
the child says, I want to become a doctor. Okay, so the end goal is kind of a doctor. I want to become a doctor. So what to do? Why to become a doctor? The goal is to, you want to become a doctor to cure the disease of others, to help the people who are in need. That's our goal. Fine. And to achieve that goal, guys, uh, can you able to hear me properly now? எல்லாருக்கும் கேக்குதா? எனக்கு கொஞ்சம் சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? I can change. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஜி. இல்ல வாய்ஸ் நல்லா கேக்குது ஜி, கண்டினியூ பண்ணலாம். நோ ப்ராப்ளம். பக்கத்துல ஏதோ ட்ரில் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இல்ல ஒன்றும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை, நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபைன். ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்றாங்க. தட்ஸ் இஸ் ஃபார் ஹர் எண்ட் கோல். ஸோ அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்காக he can't directly go to the MBBS college, right? என்ன பண்ணணும்? So he wants to go to start a schooling. So he wants to go to a schoolings, LKGO, UKGO, first standard. போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹையர் செகண்டரி படிச்ச பிறகு he wants to write a exam. என்ன எக்ஸாம்? he want to write a NEET exam or some competitive exam. Wherever he wants to study, he wants to write an equivalent competitive examination. So அந்த எக்ஸாம் முடிச்ச பிறகு if he clears the examination, then he will go and attend the MBBS college, right? இப்போ அந்த MBBS college தான் very kind of crucial time. So where he will learn all things about medical science, all the things about human anatomy, எல்லாத்தையும் படிச்ச பிறகு then he becomes a doctor, right? So end goal is something which someone have set very initially, and to attain that the child go to school, and then higher secondary, then it goes to college. Then in college, the very crucial part where college defines whether he becomes a doctor or not. Correct? So அதே மாதிரி தான் in the year 1950s, they coined a term called artificial intelligence. என்ன அவ்வளவுதான்? என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. How can I make a machine to do a human like capability? How can I make a machine to do a human like capability? ஒரு machine எப்படி வந்து ஒரு system or a computer, how can I make a computer to do a job like a human being? By giving some intelligence that is artificial, not a natural intelligence like what we have. We have a natural intelligence, but how can I give an intelligence to a machine which is artificially given and makes the job of a human being? That's called artificial intelligence. Okay, வெறும் coin தான் பண்ணாங்க term. They coined the term on the year 1950s. Okay, and like a baby is born and he has been coined that you should become a doctor. Fine. அதே மாதிரி ஒரு machine இந்த 1950s 60sலாம் வந்து that is the scenario where Charles Babbage, everybody, they just invented a computer, அதெல்லாம் machines அதெல்லாம் நிறைய வந்துட்டே இருந்துச்சு. அப்போ வந்து how can we make this machine to behave like a human being அப்படி சொல்லும்போது தான் they coined the term artificial intelligence. But solution இருக்கான்னு பார்த்தா they don't have a solution. So how can I make it? They don't have a solution. And to attain that solution in the year 1956, அப்போ வந்து Arthur Samuel. So I'm kind of grateful to him. So he is the person who coined the term machine learning. So what he did is he was very crazy to play a checkers game. ஒரு கேம் வந்து மெஷின் கூட விளையாடணும்னு சொல்லி அவருக்கு ஆசை. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கு. ஒரு ஆசை, நான் வந்து ஒரு செக்கர்ஸ் கேம் வந்து ஒரு சிம்பிளான செஸ் மாதிரி கேம், வெரி சிம்பிள் கேம், and he wants to play that game with a machine, not with human being. So what he did, he trained the machine on how to play checkers game. So then computer learned how to play checkers game in the year 1956. அப்போ 1962ல that machine defeated the state champion, and then he coined the term machine learning. Okay, so that is the baby step of the AI, the help of machine learning. Okay, so machine learning na enna? See, a simple mathematics, a simple statistics, probabilities, which is made available to train with a lot amount of data to predict something for the future. ஒண்ணுமே இல்லை, சிம்பிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு புரோக்கர் இருக்காரு. ஒரு புரோக்கர் என்னன்னா
ஒரு 20 வருஷமா ஒரு ஏரியால புரோக்கரா இருக்காரு. அப்போ என்ன அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெட்ரூம் ஃபிளாட் வேணும், எனக்கு வந்து ஒரு மாடி வேணும், இல்ல எனக்கு வந்து ரெண்டு டாய்லெட் இருக்க மாதிரி வேணும்னு சொன்னா அவர் கரெக்டா வந்து ஒரு அதுக்கான என்ன காசு சொல்லிடுவார். ஸோ இந்த காசுல வந்து இந்த இடத்துல கிடைக்கும்னு சொல்லிடுவார். பிகாஸ் he have trained with lot of information. அவருக்கு வந்து 20 years of he have seen lot of data. நிறைய வீடு பார்த்துட்டார், நிறைய வீடை பத்தி அவருக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டார், நிறைய வீடு வித்துட்டார், நிறைய வீடு வாங்கிட்டார். அதுக்காக வந்து அவருக்கு நல்ல ஐடியா இருக்கும். இப்போ நான் இந்த புரோக்கர் கிட்ட இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கலெக்ட் பண்றேன். ஸோ நீங்க 20 வருஷம் நீங்க வித்த வீடெல்லாம் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க, நீங்க 20 வருஷம் பார்த்த செல் பண்ண வீடெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க சொல்லி நான் அந்த டேட்டாவை எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி if I am putting into a machine learning algorithm and that algorithm learns about your in data what you have given to me, அந்த டேட்டால இருந்து ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மிஷின் லேர்னிங் வச்சு. என்ன பேட்டர்ன், இந்த பெட்ரூம்க்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் தரணும்னா, எவ்வளவு ஃப்ளோர்ஸ்க்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் தரணும், பாத்ரூம்க்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் தரணும் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நான் இப்போ நீங்க எனக்கு புதுசா ஒரு டேட்டா கொடுங்க, நான் வந்து I will find out what is the cost of this house if given how many bedrooms you want, given how many terrace you want, given how many bathrooms you want, given how many kind of hall you want, or given square foot how many you want, then I can tell you what is the size of your house. So இந்த மாதிரி ஒரு past data எடுத்து you do some analysis, you find some pattern out of it. With that pattern now you can able to find the future. That's called machine learning. Okay, machine learning is some simple baby step for AI. And the machine learning vachi simple mathematics vachi now they can able to learn from the past to predict the future. Idu panniyachu. Ipo machine learning vachi enna pannana, so it was there till 2000 2005 2010 varaikkum machine learning பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. So one machine learning வந்து it was able to crack some simple problems in the society, but still machine learning was not able to cope up with a very complex solution, like for example seeing an image and finding what it is, or hearing some voice and finding what it is, or converting a voice to a text. So இந்த மாதிரியான cognitive ability எல்லாம் machine learning வச்சு பண்ண முடியல. அதனால they came up with a new algorithm that's called deep learning. And the deep learning என்னன்னா, the basic building block of deep learning is nothing but a neural networks. And the neural networks வந்து they came up with the working of human being. Humanoட brain எடுத்து அந்த human brain எப்படி work ஆகுது சொல்லி analyze பண்ணாங்க. It's a combination of biology and computer science. Simple. So ஹியூமன் பிரெயின் இருக்கு, அந்த பிரெயின்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் ஹியூமன் பிரெயின்ல என்ன இருக்கு, நியூரான்ஸ் இருக்கு. நியூரான்ஸ் வந்து இட் இஸ் இன்டர்கனெக்டட் வித் ஈச் அதர். தேர் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இன் அ சிங்கிள் பிரெயின். And each neuron passes some impulse to other neurons. Each neuron is responsible for any activity of human being. எல்லாம் நிறைய படிச்சிருப்போம். இப்போ அந்த பயாலஜிக்கல் டேர்மை பார்த்துட்டு இந்த ஹியூமன் பிரெயின் மாதிரி நம்ம ஏன் அல்கோரிதம் கிரியேட் பண்ண கூடாதுன்னு நினைச்சாங்க. அதை வச்சு they created an algorithm called neural networks. And then they gave a name called deep learning, where you learn very deeply. Like you can able to crack some cognitive ability also. Like for example, we human being have some ability called cognitive ability where we can't explain how we are doing. For example, நீங்க ஒருத்தரை பார்த்தனா அவரை வந்து ஒரு 10 வருஷம் அப்புறம் பார்த்தாலும் you can able to recognize. So I have seen this guy somewhere else, but I can't able to recognize where did I saw. Or example, if you have smelled some very unique smell, unique kind of scent, if you are feeling the same scent after some years also, you can able to identify this kind of smell. I have somewhere I have experienced it. You can able to recognize. Or example, if your friend is calling you after 10 years in a mobile phone, you can able to recognize this guy is my friend. Right, after 10 years also you can recognize. Now if I ask you how are you recognizing it, we don't have answer for it because it's a nature God has given us. That's called cognitive ability. We don't have a reason how we find it. So that's because of the human brain we have. The human brain is doing a very complex solution. So and the human brain எடுத்து how the activity is going on, and the activity வந்து if I am convert with an algorithm, that's called a deep learning. For now with deep learning, now you can able to achieve AI, where you can able to
match the performance of human being. That's called AI. So for example, நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தை வந்து டாக்டர் ஆகணும்னா முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஸ்கூலுக்கு போன பிறகு அந்த ஸ்கூல்ல வந்து he will learn all about basics, and with that basics now he will be admitted to a college, where in college that is the place where he does a very complex job of learning all the things to become a doctor. அதே மாதிரி தான் artificial intelligence is a kind of a term coined for making a human being to do a making a computer to do a human like activity. Coin term பண்ணியாச்சு, பட் எப்படி பண்ணணும் தெரியல. அது எப்படி பண்ணணும்? They started at the machine learning with a simple mathematical solution with a combination of statistics and probability and algorithms, and with that they can able to achieve a simple problem. Okay, simple problem solution கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. But in order to go with a complex solution, they started a deep learning, where with the deep learning now they can able to achieve the performance of human being, and finally that can be helpful to achieve the AI. Okay, got the point? There will be a lot of doubt behind this terms AI, ML, DL. அதுக்கு மாதிரி இன்னொன்று டேட்டா சயின்ஸ் சொல்றாங்க. டேட்டா சயின்ஸ் என்ன? Data science is nothing but it's a field of study. It is a field of study where given a data to you, what kind of pattern you can get from a data, or what kind of gems you can get, or drill down to get some insightful information from the data. That's called data science. Data science is another field of study, that's all. Okay, it's a field of study where given a data to you, you dig down, you drill down and get some insights out of it. That's called data science. Okay, so it's again a definition I would have given here. You can just go through the definition. What is AI, what is ML, what is deep learning? You can just go through this. So fine. So idla enna paakumbodhu, so deep learning edukulla varudhu, AI kulla deep learning varudhu. So deep learning is the final part where using deep learning you can able to achieve the AI. Okay, good. Hope you have got some understanding about what is AI, ML, DL. Okay, so now we will go into the very important doubts. Is data science a rising career still for 2020? So in data science வந்து இந்த hype வந்து இன்னும் இருக்கா? The data scientist, ML engineer, or data analytics. So இந்த ஃபீல்ட் இன்னும் ஹைப்ல இருக்கா? அது நிஜமாவே இருக்கா, இல்ல வெறும் ரூமர்ஸா, இல்ல சும்மாவே அதை வச்சு வந்து காசு சம்பாதிக்கிறாங்களா ஆளுங்க? So there are a lot of doubts in and around with the people. Okay, so to get some justification for you people, I had to go to do some research on it. So on the research la modalla edutona ஒரு கம்பெனில யாராவது ஜாயின் பண்ணணும்னா வந்து முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த கம்பெனில ஜாப் இருக்கு, இந்த கம்பெனில ஆஃபர் வாங்கிட்டேன், இந்த கம்பெனி எப்படி இருக்குன்னு தெரியலன்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா எங்க போய் பார்ப்போம்? There is something called எங்க பார்ப்பீங்க? For example, you people, I hope you people are some people are experienced. If you have got a job offer on a particular company and you want to know about that company, where you will go and see? Yeah, chat. Okay, good. Any other answer? Good. So you'll check Glassdoor, LinkedIn, right? Good. So Glassdoor, right? So Glassdoor, it's a very famous portal where anonymously anyone can go and write a review about a company. So I'm working in any company, I can go and write a review about my company anonymously. And also a person can write a review about his salary in a particular company, and also he can write about the satisfaction what he has in a particular company. So about a company, if you want to know about anything, the best solution is going to a Glassdoor. And also about any job designation, adu kuda you can go to a Glassdoor and check how this company is performing, how this particular designation is looking upon. So ஒரு கம்பெனில இந்த டெசிக்னேஷன்ல அந்த டெசிக்னேஷன்ல வந்து எப்படி how many salary he is drawing, or how satisfied he is, and how much kind of happy he is, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கூட you can go and see that Glassdoor. So I went to Glassdoor. So Glassdoor போயிட்டு சரி, and also Glassdoor does a survey
and also it takes some insights every year. Every year it just from the information what he has collected for a particular year, it takes the insights that for this particular year what is the best job in the market, in the in the year what is the best company to work for. So அந்த மாதிரி on surveys and insights takes from the information what he has collected for a past year. So I went to Glassdoor and check. I want to take American market that because that's where the pioneer of IT is, right? So IT la வந்து so on in America for the year 2016. So this is from Glassdoor. There is a URL for it also. So I just took a screenshot. What is the 25 best jobs in America in Glassdoor? So with no surprise, on the year 2016, data scientist is the best job in America with a median salary of $116,000. Okay, on what is the career opportunity and how many job openings it had in the year 2016. Okay, not bad. And I moved ahead with 2017. 2017 எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ 2017 பார்க்கும்போது கூட again data scientist stopped and salary is kind of again on the standard, it's the highest salary, and job satisfaction got increased and job openings got increased like anything. For 3 times it got increased openings. Okay, fine. For 2018 how it is. Then again with no surprise, third year also continuously data scientist is the best job in the industry, and the salary remains same and job satisfaction also almost same, and job opening also it is almost the same for the previous year. Almost openings is getting uh, stagnant in the year of 2018. Okay, so we'll go with 2019 how it is. So for 2019 the openings got increased. For 2000 plus openings got increased and job satisfaction got increased and salary is also almost the same. So also it is stopping the market. Okay, so now 16, 17, 18 and I went for 4 years. For all the 4 years data scientist is leading with the best job in the industry in US, and with a median salary of top, and also satisfaction of people who's working for this particular designation also kind of very fair, and job openings also increasing year by year. Now for 2020 I don't have a data because we have not yet completed 2020, right? So obviously so for the past 4 years data scientist is topping the American market, and you have the openings getting increasing year by year. That's one reason, a justification which I can give it to you. And how the demand is increasing. So this is also another research which has been done on the top companies over the world. So on the top companies over the world, they just took this research is done by IBM, where it just collected some top-notch company, big companies in the world, and from there they just checked what all openings it had related to data science, and they just drawn a graph how it is increasing. You can clearly say, so it is just moving like a ladder, like a trend is kind of increasing year by year, and the number of openings getting increasing year by year, and the demand is going on increasing. And now this is just a simple economic படிச்சிருக்கோம். So economicsல வந்து there is something called demand and supply. யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் economics வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். For example, for 1 year back we had this onion price around 200 rupees, 180 200 rupees which. So what is the reason onion price got increased to 200 rupees? Yes, what is the reason we got onion price is increasing to 200 rupees? Yes, okay, demand is high, fine, that's the reason, only demand. Okay, good. So there's a two reason is supply is very low and demand is very high. People need onion for their daily basis, right? But the supply which is coming from the wholesaler is very low. So because of this
Vice versa, the onion price hit the roof. Similarly, data scientist role job openings is kind of high. It is increasing year by year, right? And but the supply is very low. Still, again, with the same research from the IBM, I took the screenshot here that there are almost 151,000 data scientist shortages there right now in the US. And also there are 28% more data scientists is growing year by year. Demand is growing year by year. If you see the graph in my right side, where you can see a bar chart, horizontal bar chart, where from the previous year 9.8% of machine learning engineer job increased. 9.8%. So from the previous year, 9.8, almost 10%, 10 times. For example, for this year, for machine learning engineer it is 10. So next time it increased by 10 times. Similarly, by data scientists, it increased by 6.5 times. So obviously, this ML and DL, this job open is getting increased year by year. Demand is getting increasing, while the supply is very less. So that is one of the reason we are seeing this hype very much. And anywhere you see, they just chase around ML, DL, AI to learn because there is also a high opportunity out there in the market. Okay. Next, now demand is high. I'm just telling demand is high. Demand is high. Now, what is the reason demand is high? எதுக்காக demand அதிகமா இருக்கு? There should be some reason, right? Reason இல்லாம demand high இருக்காது. எதனால reason demand high இருக்கு? So, அதுக்கு பார்க்கணும்னா, there are a lot of domains in the market, right? Domains na airline domains இருக்கு, healthcare domain இருக்கு, right? Banking, insurance, so space, science, internet domain, pharmacy domain, financial domain, everything, government domain, எல்லாம் நிறைய domains இருக்கு. If you take any kind of other field in IT, there is some constraint or restriction to use everywhere else, right? But the reason for data science getting high demand, one of the main reason is, you tell me any domain, I can tell you where it can able to fit in and give you some more information. Only thing I require from data science, I just need a data generate பண்ணதா, எனக்கு data எடுத்து கொடுங்க. With the data I can find some insights from it. In the insights கண்டுபிடிப்போம். So for example, if you are a manufacturing company, for example a Samsung company, இப்போ அந்த சாம்சங் கம்பெனிக்கு வந்து நாளைக்கே ஒரு புது மொபைல் வருதுன்னா, மார்க்கெட்ல வருதுன்னா, they want to know how many mobiles should I manufacture. They can't just like that go and just produce 1 lakh unit of mobile. They can't do it. They want a justification, how many units of mobile should I manufacture. Why? Because if I don't do the justification and get the number and manufacture it, there might be a two possibility. First possibility, if the mobile is kind of very huge hit in the market, so what happened if they have manufactured only 1 lakh unit and the demand is for 2 lakhs unit or 3 lakhs unit? So what happened? 2 lakh customer who they are expecting that particular mobile, they are going to lose the customer. They will just go wait for the mobile, and if it is not coming, they will go and opt for other mobile. Similarly, if they have manufactured 1 lakh unit and only 10,000 people are going to buy, what happens to 90,000 units of mobile? It will be there in a supply chain, it will be there in their warehouse, and it will be waiting for, it will just unwantedly, I'm just dumping the space, right? And there's also loss, huge loss. So anytime anything I do, there should be a justification. And to do a justification, I want to take a past data, I want to take a past data, I want to take a history of data, I want to take a competitive data, I want to take a external factor, I want to take
the socio-economic factor, everything I need to consider, then I will decide upon how many manufacturing unit I should done, right? Everything. Similarly, transportation. For example, if you are getting a package, if you are Amazon is, you're putting any order in Amazon or a Flipkart, right? And it want to reach you on time, right? And for that, they want to decide what is the best route which I can take to reach you very fast. எந்த ஏரியாவில் எந்த பேக்கேஜ் எந்த செல்லர் கிட்ட கொடுத்தா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரும் சொல்லி ஐ வாண்ட் டு ஆப்டிமைஸ் இட் டு ரீச் யூ ஃபாஸ்ட். ஃபார்மசி, டு கிரியேட் அ மெடிசன், டு இன்வென்ட் அ மெடிசன், எவ்வளோ ஒரு மெடிசன் கிரியேட் பண்ண, ஒரு ட்ரக் டிஸ்கவரி கிரியேட் பண்ண எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? அதுக்காக there is a lot of AI revolution happened in pharmacy industry. That's called automatic drug discovery. So இதை பற்றி நம்ம பேசலாம். எக்ஸாம்பிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you want to talk something about it, சே ஒரு மெடிசன், ஒரு நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஒரு வெள்ளை கலர்ல ஒரு மெடிசன் இருக்கு, பட் தட் மெடிசன் ஹேஸ் அ கெமிக்கல் காம்பினேஷன் ஆஃப் thousands of molecules, and that thousands of molecule is just like that people have not decided upon it. They might have done a trial and error for millions of time. In the chemical சேர்ந்தனா, whether it is combining or it is kind of rejecting, it is getting a catalyst or it is getting a kind of burning out of it, or it is getting a structure which they want to require. So chemistry person தெரியும். So a combination of chemicals should form a structure, a beautiful structure, so that it can be helpful to cure a particular medicine. இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்றதுக்காக they might have used multiple combination and permutation out of it. So அது பண்றதுக்காக வந்து in the past they used to do a lot of experiment. ஒரு drug வெளியே வரதுக்காக they would have spent millions of money to get that particular drug accepted. But then what happened? This AI revolution came up, and now for any medicine to create, they don't do experiment. They have an AI application available with them. If they want to do an experiment, they will give the experimented chemicals as an input to an algorithm. That algorithm will give you an output that this chemical is going to be a failure or success. And if it is success, then they will do an experiment. So now think how many money they would have saved, and how many times they would have saved. How many time, how many money, and how much time they would have saved. Otherwise, they want to do an experiment again and again, and then they will break through finally, or sometimes they won't break through. But with the help of AI, they can able to break through with the medicine in a very quick phase. And because of this reason is also we have invented the coronavirus vaccine on time before 1 year. Otherwise, it is not at all possible to create a vaccine or a medicine or a drug within a span of 1 year. If you just go and Google it, that what is the job of AI in a drug discovery in coronavirus, you will see a lot of articles, you will see a lot of website and research on it. So actually, with the help of AI, we have found a vaccine, we found a drug on a very smaller time. Actually, this AI have saved a human race. Okay, so everywhere, if you say all the domains, data science is getting used. That is also one of the reasons that demand is very, very high. And next, this is my theory, purely based on my theory. I don't have any kind of justification with any kind of reference or anything. From my pure experience, I'm just going to say this. Another theory why this data science has become so popular and so demanded. So I have split into 3 eras: era 1, era 2, era 3. On era 1, என்ன ஆச்சுன்னா, முதல்லலாம் ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து if they want to do a data science னா டேட்டா எடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்காங்க. So now ஏன் data science பண்ணணும் முதல்ல? What is the reason people want to do data science? Just understand, if they don't do
any analysis on the data what they have, they will lose the market. Any company, any enterprise, they should be thinking well ahead what is going to happen in the future. They should be prepared for the future what is going to happen. If they are not prepared, their competitors going to take away from them. The market share is going to be taken away from the competitor. So every big company or any company, not even a big company, any startup company, if they want to sustain in the market, they are supposed to think ahead. To think ahead, they want a data. With the data, they want do some analysis of the data science to predict the future how it is going to be. Okay, so to do that, முதல்ல யாரும் பண்ணலையா கேட்டா எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. எப்படி பண்ணாங்கன்னா, with some tool which is costly. நம்ம கேட்கலாம், நான் ஃப்ரீ தானே யூஸ் பண்றேன், காஸ்ட்லி என்ன? நம்ம ஃப்ரீயா யூஸ் பண்றோம், பட் ஆனால் நம்ம திருட்டு யூஸ் பண்றோம், திருடி யூஸ் பண்றோம். கரெக்டா? It's kind of proprietary actually, but many of us who use in Windows or Mac யூஸ் பண்ண முடியாது, Windows or Ubuntu, we get pirated software of this Excel. So pirate nothing but it's kind of theft software where they have done some hack to use it. With this Excel now before people used to do some analysis, data எடுத்து என்ன பண்றாங்க, என்ன ஆச்சு, எப்படி போகுது, என்ன ஆகும் சொல்லி they will just do some analysis, simple statistics analysis, kind of finding the mean, mode, average, standard deviation, right, variance. Other vachi kuda they can get some insights out of it, what is happening and what they can do for the future. Excel vachi பண்ணிருந்தாங்க. இது வந்து on a company basis, the people who can afford for it, they did use this. I'm not talking about now, I'm talking about 2 days back, 2 decades back. 2 decades not 20 வருஷம் முன்னாடி. நானீங்க 20 வருஷம் முன்னாடி வந்து யார் யூஸ் பண்ணா, a kind of enterprise level where they can afford for this and they use this for their analysis. Similarly, there are some other tools like IBM SPSS. Idu kuda one of the analytical tool. We might have not heard this. So IBM SPSS is also a analytical tool. Stata also statistical tool, and also everything is kind of proprietary software. If you want to buy this, if you want to use this, you want to buy this with paying some huge money. Obviously, a big company they can afford for this and they can able to use this. But a common end users, they can't able to afford for this, and they didn't know also. They didn't got some interest to know about all these tools. But Excel we use for a simple individual purpose to save some data, right? But that with Excel also you can do some analysis. Okay, then come era 2. Era 2 enna aachna, with the data now you can just see the data and do some simple mathematics, and from that mathematics you can do some prediction part of it. So era 2 there are again a proprietary software, Google Analytics, wonderful tools to know about your web page. So how it is and how many people are coming to your web page, and which demography people are coming, on which time people are coming. You can do a lot of analysis using a Google Analytics. Or web page vachi or web or portal vachina, அந்த portal பத்தி in and out you can just know about with the help of Google Analytics. SAP, also another one of the very good tools, also proprietary, you want to pay money out of it. Tableau, one of the best man-made tool for a visualization purpose. So, and also the competitor Power BI, Microsoft Power BI, right? So இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஒரு விஷுவலைசேஷன் பண்றதுக்காக, ஒரு கிராஃப் பண்றதுக்காக, சார்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக, ஒரு பெரிய டேட்டாவை பத்தி இன்சைட்ஸை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டயக்ராம்ல ஃபிட் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான். பட் வித் the cost of paying something, okay, not for free. Okay, so again era 2 also, people who are from a big enterprise level, they started adapting this kind of tools by paying some money for their own purpose. Okay, still only a big short company they were using. Now finally came era 3. What happened is,
So far, whatever we have seen, everything is for money. And for the end user level, nobody started showing some interest on using this kind of analysis because they want to pay money, right? So we don't want to pay money and use it for any kind of own purpose, right? For business, that's fine. And what came up is in the era 3, Hadoop. It's a greatest revolution which happened in science near 2000s. What happened is there was a huge data which enterprise level people are using. ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனி, ஆரக்கிள் எடுத்தா பெரிய கம்பெனி, அவங்ககிட்ட பெரிய டேட்டா இருக்கும். அந்த டேட்டா எப்படி யூஸ் பண்ணிருந்தோம்? we are using traditional database like SQL, MySQL, SQL இல்ல Oracle database. Traditional way of using என்ன டேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உங்க டேட்டா டிபியோட ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஸ்லோ ஆகிட்டே இருக்கும். So there is a lot of kind of activity which is going on by using indexing, using caching. அந்த மெக்கானிசம் வச்சுட்டு வந்து உங்க டேட்டா பேஸ் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம், பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஸ்கேல் பண்ணலாம் சொல்லி அவங்க கொண்டு வந்திருந்தாங்க. So everybody are using the same thing. But this Google, even with the huge data in any kind of enterprise application slowing down. But this Google search engine, data is growing, evolving day by day. But if I just search something, I'm just getting my solution, not even a second. What the heck they are doing? We don't know. Then finally Google ஒரு ஒயிட் பேப்பரை ரிலீஸ் பண்ணாங்க, கூகுள் ஃபைல் சிஸ்டம் சொல்லி. ஒயிட் பேப்பரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் எப்படி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் சொல்லி இதான் பண்ணுறோம் சொல்லி ஒயிட் பேப்பரை வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு சிம்பிள் பேப்பர், இஃப் யூ கேன் ஆல்சோ புட் இட் இன் கூகுள், ஒயிட் பேப்பர் ஆன் ஜிஎஃப்எஸ். ஒரு 4-5 பேப்பர் தான் இருக்கும், 4-5 பேஜ் வச்சு அவங்க 4-5 பேஜ் தெரியல. ஸோ லாங் பேக் ஐ ஜஸ்ட் சீன் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பிடிஎஃப் வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அந்த டைம்ல வந்து யாஹூல வந்து டவ் கட்டிங் சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார். So he was working with Yahoo. He learned about this GFS, Google File System, and he got mesmerized how these guys have done a great job over these decades, and nobody know about this. What he did, he was kind of a Java developer, Java architect இருந்தாரு. அவர் GFS ஓட ஐடியாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு he invented a own machine and created his own distribution file system. There, Google file system. Here he created a distributed file system by name HDFS. That is Hadoop distribution file system. How the name got Hadoop? It's a very silly story. Hadoop distributed file system. என்ன பண்ணாரு? அது இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணி ஒரு ஜாவால வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. அங்க மாஸ்டர் நோட்னா அங்க மாஸ்டர்னா இவர் வந்து அதே மாதிரி அங்க மாஸ்டர் ஸ்லேவ்னா இவர் நேம் நோடு டேட்டா நோடு அந்த மாதிரி பேர் மொத்தம் மாத்திட்டு எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி விட்டாரு ஜாவால. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் மேட் இட் ஓப்பன் சோர்ஸ், எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி. Now big companies who have been struggling to save the data, to load the data, இந்த பெரிய டேட்டா வச்சுன்னா எப்படி நம்ம சேவ் பண்றது, எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது, எப்படி வந்து இதை வந்து ஃபாஸ்டா எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம இருந்தவங்களுக்கு வந்து இந்த HDFS வச்சு they got a new breakthrough that now we have an option to save a huge data distributedly, and also from that we can able to process the data very efficiently rather than dumping into a traditional database. So now the people who have had a lot of data which is archived anywhere else for no use, now they started dumping all the data into HDFS. Now with the HDFS data, now they have option to load, option to save, option to process very efficiently. இப்போ டேட்டா வச்சு என்ன பண்றதுன்னா, டேட்டா வச்சு நான் வந்து லோட் பண்ணிட்டேன், சேவ் பண்ண எல்லாம் பண்ணிட்டேன். பட் அந்த டேட்டால என்ன இருக்கு கண்டுபிடிக்கணும்ல. இப்போ டேட்டால நிறைய டேட்டா வச்சு என்ன பண்ணலாம் சொல்லும் போது, then there was a huge another I will talk about this. R-ன்றது ஒரு டூல்ஸ் வந்துச்சு. R-ன்றது again a statistical tool like
IBM SPSS data, a statistical tool where it made open source, and with the data, with a lot of machine learning algorithm which is there in முதலேந்தே இருக்கு, but nobody were using it. With on the R, it is kind of implemented all the algorithm in R, and with the data which I have had in my Hadoop and everything, now people started using to get some insights out of the data. Dataல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும், டேட்டால என்ன பேட்டர்ன் ஒளிஞ்சிருக்கு, டேட்டா வச்சு நான் என்ன வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் சொல்லி வந்து they started coming up that எங்க டேட்டா இருக்கு, நான் என்ன பண்ணலாம் சொல்லி வந்து they started using all this R tools. இப்போ ஹடூப் பண்றது ஒரு மெத்தடாலஜி. சேவ் பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம். டு ஹேவ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் யூ வாண்ட் டு செட் அப் அ மெஷின். ஒரு டேட்டா நோட் இருக்கணும், அதுக்கு நிறைய நேம் நோட் இருக்கணும். அது கைண்ட் ஆஃப் யூ வாண்ட் டு பை எவ்ரிதிங். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்லி, ரைட்? And another breakthrough happened. For example, if you want to open a new e-commerce website before 20 or 30 years, what was the scenario? ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? நான் முதல்ல எடுத்தோன்னா நான் வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து நான் பார்க்கணும், டிஃபைன் பண்ணணும், என்னோட கஸ்டமர் எவ்வளோ வருவாங்க, எனக்கு வந்து என்ன மாதிரியான மிஷின் தேவை, flipkart.com கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு வந்து எவ்வளோ ரேம் தேவை, ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு மிஷினுக்கு எவ்வளோ ப்ராசஸர் தேவை, எவ்வளோ ஹார்ட் டிஸ்க் தேவை, நெட்ஒர்க் எப்படி நான் இது பண்ணும், செக்யூரிட்டி எப்படி நான் இது பண்ணும் சொல்லி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மாதம் ஆயிடும். அனலைஸ் பண்ண பிறகு யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் ப்ரொக்யூர், யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் பை இட். அதுக்காக நீங்கள் யூ வாண்ட் டு மேக் அ ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பண்ண பிறகு நீங்கள் வாங்கணும். அது வாங்குறதுக்குள்ள நீங்கள் வந்து ஒரு 3-4 மாதம் ஆயிரும் என்ன வாங்கலாம் சொல்லி. And there's a huge capital to be invested on it. It's not so easy. And you want to think ahead. நீங்க அடிக்கடி போய் வாங்குற மாதிரி கூட வச்சுக்க கூடாது. Being a Flipkart for next 5 years, I don't want to buy anything. So அதுக்காக என்னென்ன வாங்கணும், இப்போ ரேம் எனக்கு ஒரு 100 GB தேவைன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கு it might increase for 300 GB. So let us buy for 500 GB of RAM. அது மாதிரி தான் you can procure. So it is a very tedious job to do it. So then this AWS came up and they made a new revolution. It's called cloud revolution. என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, பாஸ் நீங்க நாளைக்கு ஒரு மிஷின் வேணுமா, you don't think about go and buying it. You tell me how much RAM you want, you tell me how much hard disk you want, you tell me how much processor you want, I will give you in a minute. And you don't want to pay me for the whole processor cost or a whole hard disk cost. You just pay me by the rent basis. நீங்க வந்து இங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கான ரெண்ட் மட்டும் தாங்க. And also on top of it, you don't care about the maintenance. I will maintain everything. You don't care about security. I will take care about it. You don't care about the availability of data. I will care about the availability of data every time. I will take about the security of data every time. I will take about the maintenance of the data of the machine. For example, உங்க ஆஃபீஸ்ல யாருக்கு கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு டேட்டா சென்டர் இருந்தனா அந்த டேட்டா எப்பவுமே வந்து லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும், எப்பவுமே வந்து ஏசி இருக்கணும், எப்பவுமே வந்து கரண்ட் இருக்கணும், எப்பவுமே யாராவது பார்த்துட்டே இருக்கணும் மானிட்டர் பண்றதுக்காக, ரைட்? But now with AWS, with Azure or Google Cloud, now you just give me the configuration box. I will take care of everything and you just go on, take your time very leisurely and give me the data. I will store everything. So now data இருக்கு, டேட்டா எப்படி சேவ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு, அந்த டேட்டாவை எப்படி வந்து கிளவுட்ல போடணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. Now with the help of R also I can do everything. Now with the help of R there was a small restriction. Small restriction, very very small restriction. என்னன்னா R வச்சு you can't create a web application. Although R வச்சு you can do a statistical tool, but you can't do a web application. And if you want to do a deployment, R வந்து it was acquired by Microsoft now. So Microsoft குள்ள தான் இருக்கணும், வெளியே வர முடியாது. So அதுக்காக வந்து then people started adapting for Python. Pythonல வந்து there is a huge forum available, there is a huge community available. With the help of the community, people started creating all sort of algorithm in Python and they started contributing in Python.
பைத்தான்ல இல்லாத லைப்ரரியே இல்லை. மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் பத்தி என்னென்ன இருக்கணுமோ பைத்தான்ல எல்லாமே இருக்கு. And if you want tomorrow, if you have stuck anywhere, go and Google it, go and just put it in a forum. There will be a lot of help available to people are there to help you. Not only this, Python can be used anywhere else. It can be used as scripting language, it can be used as programming language, it can be used for testing, it can be used for machine learning, it can be used for data analysis. Everything can be used. So with the help of Python, data science has flourished like anything. On top of this, starting with Hadoop, starting with that's called big data. So with the help of big data revolution and cloud revolution and Python revolution, data science got flourished like anything. Now you and me can do something. So before, till era 2, நம்ம காசு கொடுத்து நம்ம வாங்க தேவையில்லை. காசு கொடுத்து வாங்கணும் era 2ல, era 2 வரைக்கும். era 3ல நம்ம எதுக்கும் காசு கொடுக்க தேவையில்லை, எல்லாம் ஃப்ரீ. Hadoop free, you can just use it. Python is free, you can use it. Google Cloud, that's also very minimal cost. You and me can own a supercomputer in a minute. That's the power of cloud revolution, right? So that's also one of the reason the demand got very high. Now every end users, everybody pitched in and they started talking about data science, talking about machine learning, deep learning. Data வருது என்ன பண்ணலாம் சொல்லி they started everybody started using it. Every company started using it. They started knowing the usage of data science. Now with the help of prediction, they can be prepared for the future, right? So Python huge demand சொல்லிட்டேன். எதுக்காக huge demand இருக்கு? I have a lot of reasons to say, but to give a justification, Stack Overflow, use Stack Overflow like anything, right? Any kind of technical help, we go and do Stack Overflow. So from the Stack Overflow, if I just show you what is the number of overall question people ask every month, பார்க்கும்போது see the Python how it is increasing. Python from the year 2008 6 17ல இருந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு பாருங்க. It just got increased like a simple peak of ladder, bypassing Java, JavaScript, everything. It just people started asking the question on Python like anything. And if you compare the R and Python, see how it is performing with R and Python. Right side la பாருங்க, R எங்க கீழ இருக்கு, Python எங்க எவ்வளவு மேல இருக்கு. So number of question people ask and number of people who views the question on Python, it's getting increasing like anything. So that's a justification of the Python is very demand in the market. Not only for data science, it can be used for many things. And why Python? So I'll just go through very fastly. What's the time of Python? So we'll go very fast. So why the Python? So it's very simple to use. very simple. இப்போ நான் யாருக்காவது ஜாவா கற்றுக் கொடுக்கணும்னா நான் முதல்ல இந்த மாதிரி எழுதணும். ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு எழுதணும்னா என்ன எழுதணும்? பப்ளிக் கிளாஸ் ஹலோ வேர்ல்ட், ஓப்பன் த பிரேஸ், பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின், ஓப்பன் த பிரேஸ், ஸ்ட்ரிங், bracket, open, close, args, open, close the bracket, open the bracket, system out middle and hello world, ரைட்டா? இப்போ நான் யாருக்காவது புதுசா யாருக்கோ சொல்லி கொடுத்தேன்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க, என்கிட்ட கேட்பாங்க, என்னவா இது பப்ளிக் என்ன, வாட் இஸ் திஸ் கிளாஸ், வாட் இஸ் ஹெலோ வேர்ல்ட், வாட் இஸ் திஸ் பிரேஸ், வாட் இஸ் திஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஆர் சிஸ்டம் அவுட். Print ln I can able to understand you want to print it. Print ln hello world, that's fine. And again, what is the semicolon, what is the close bracket, a close bracket. இவ்வளோ questions இருக்கு. So it's kind of a very kind of tedious. If you want to learn Java, you want to spend at least 6 months of very dedicated time to learn in and out about it, right? அதே Python right side la பாருங்க, if you want to do a hello world, print hello world, that's it, as simple, no question asked. So it's very simple and easy to learn. That's the one of the reason people started adapting Python like anything. It's portable and extensible. So எங்கன்னா நீங்க எப்படி சில வந்து நீங்க விண்டோஸ்ல ரன் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு உபுண்டுல ரன் பண்ண ஒர்க் ஆகாது. அதை பிரேக் பண்ணதான் ஜாவா வந்தாங்க. ஜாவா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐ எம் வெரி போர்ட்டபிள் சொல்லி தே கேம் அப் இன் த மார்க்கெட். By using Java virtual machine, you can just create a bytecode, that is a class object, and you can run anywhere else. Run one time and you can just execute anywhere else. Adha vandha. But Python also it started adapting that also. So nano portable dhan solli it came up. And also it can extensible. Using Python also you can write a Java code extending your code, right? Web development.
So you can also create a web application like Java la eppadi application create பண்றீங்க, .NET la eppadi application create பண்றீங்க, Python la you can create an application. eppadi Java la struts springs இருக்கு, அதே மாதிரி Python la கூட Django, Flask, Pylon, Swift2Py, there are a lot of frameworks available. Very simple frameworks. You can யாரு கூட ஒரே நாள்ல you can just create an application. That's the amount of simplicity Python has came up. Okay, அதை வச்சு நீங்க create an application. So ஒரு Python ஒரு language, it can be used for web development, it can be used for AI. There is a lot of libraries, as I told you, it is developed in Python. அது வச்சு நிறைய பேர் libraries இருக்கு. Graphics எப்படி ஜாவால applet இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து பைத்தான்ல tkinter இருக்கு, அதை வச்சு நீங்க கிராஃபிக்ஸ் கூட கிரியேட் பண்ணலாம். Testing framework like Selenium in Java, here also you have a Selenium PyTest framework in Python. You have big data Java la யூஸ் பண்ணாங்க, அதே வந்து they created a similar framework called PyDo. Python also you can handle big data. PySpark, that's also can handle big data. Scripting, you can like you have shell scripting, அதே மாதிரி you can also write a scripting tool using a Python also, right? Data science, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, இதெல்லாம் வந்து very very essential libraries for data science, which is written in Python. Finally, it's very popular and also high salary. So these are this much of reasons you have to learn Python. Not only for data science, you can learn Python and you can use it for web application, you can use it for testing, you can use it for big data, you can use it for anything. So it is a multi-purpose language, and all kind of libraries out there for AI data is still there in Python. So that's the reason Python is very huge demand in the market. So far we have learned about what is AI, DL, ML பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் next I just moved ahead with demand of data science. What is the hype is real or it's a fake? I told about justification by giving some insights on Glassdoor, right? அதுக்கப்புறம் why the demand is high in data science பார்த்தோம். Why the supply எதுக்கு supply கூட கம்மியா இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் demand எதுக்காக அதிகமா இருக்குன்னு I just gave you some theory on in terms of domain, in terms of era, how it is moving, and also in terms of Python, big data, cloud revolution பத்தி பார்த்தோம். Next Python, எதுக்கு Python வந்து how the Python is huge demand in the market பத்தி பார்த்தோம். So Python பத்தி பார்த்துட்டு comparative study, we saw about the graph R Python எவ்வளோ demand இருக்கு, எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம், ரைட்டா? So next Python லயே என்னென்ன what you can do with Python, why Python, like what all different 10 reasons I just listed down. Okay, now it's very simple thing. Now you got to know about why data science and why Python. Now I'm just going to a simple technical. What is machine learning? கொஞ்சம் technical understand பண்ணதாக technical போக போறேன். Okay, and again to make it technical, again I'm going to make it very simple to you. I don't want to throw you some jargons on you. Again I'm going to be very simple with a simple example. Like an example, குழந்தை இருக்கு வீட்டில், குழந்தை இருக்குன்னா you will teach baby learns from the experience, right? Say for example, this baby have not seen any fruits in his lifetime. So you want to teach a baby about an apple or a banana. Okay, ஏன்னா முதல்ல வந்து என்ன பண்றீங்க, ஒரு ஆப்பிளை காட்டிட்டு சொல்றீங்க this is an apple. You say a baby that this is an apple, சொல்றீங்க, காட்டிட்டு சொல்றீங்க it's an apple, and you show to the baby. The baby takes it and it experiences it, feels it. Okay, and again you show another apple, a different kind of apple, and also you say that this is an apple. You say this is an apple, you say, that's more important, you say this is an apple. And third, again you show different kind of apple and say this is also an apple. Okay, the baby feels it, fine. Now you show this, so you say this is a banana, the baby feels it, and again you show another kind of banana, and you say this is a banana. Okay, so now training session is over. You have shown the baby object and also said the answer is an apple, is a banana. சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இப்போ you want to test it. என்ன டெஸ்ட் பண்றீங்க? You just show another object and ask the baby what it is.
Very confusing. But eventually baby will say that it's a banana something. So it just learn something out of it. So this is called a baby learning. You have showed a lot of examples to the baby, and the baby have experience from the example, and with the example it has learned, it can able to predict for the object you show in the future. Correct? It's called baby learning. You have taught a baby with an experience. Okay, got it? Any doubts? Yes. Okay. Any question you can ask? Okay. Super. So next, I'm just going to replace the baby with a machine, a system. And now with the machine, to a machine, you are showing an apple and saying, this is an apple, this is an apple, this is an apple, this is a banana, this is a banana, this is a banana, same kind of activity. And now you ask a machine what it is. Now machine can able to answer from the experience it has got from the past to say it is a banana. This is called a machine learning. That's it. Very simple. Very simple. You show a lot of information of the past, and from the past machine learns, and whatever it has learned it applies on the information what you give in the future, and it predicts this is what it is from the information it has learned from the past. Very simple. That's called machine learning. That's called a machine learning. Before, how was it? Our traditional program evidence. For example, let me ask you an example. Ipo, a client is coming up and asking you that I want to create an application. I want to create an application. In application na, you should find a car price. ஒரு காரோட பிரைஸ் என்ன நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். யூசர் வந்து என்ன காரோட பேர் என்ன, மாடல் என்ன, மைலேஜ் என்ன, எந்த இயர் சொன்னா you should tell what is the car price. இந்த மாதிரி சொல்லணும்னா, you being a traditional programmer, you being a project manager, what will you do? Answer? Yes. என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Ping me what you will do. Chat. Yes. You being a project manager, you will train. No, training is, I'm not expecting training. I'm just you being a traditional programmer. ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருக்கீங்க. ஒரு கிளைண்ட் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும், வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் யூ வாண்ட், அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. ஓகே, யூ வில் கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கார் டீடைல்ஸ். எஸ். ஷோ த கரெக்ட் இன் டிபி அண்ட் அப்ளை த closest SQL. Okay, create database. Okay, okay, algorithm. Okay. Okay, so first thing is good, almost historical. Okay, good. So என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, அசாம் முடியும்.
Okay, fine. What was what was talking about? Yeah, I was talking about an application of car price. ஒரு பழைய கார் பிரைஸ் வச்சு நான் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கணும்னா, being a traditional programmer, say 10 or 15 years back, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, first they will write a business logic. முதல்ல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். What all information I can get from you, and with that information I will write a business logic. To write a business logic, I want to discuss with the team or with the client, with putting all your brainstorming and put a business logic. And the business logic எப்படி இருக்கும்னா, it will be like a simple if and else loop. How many if and else loop? There will be multiple if and else loop. If this car is this one, if the car brand is this, then its range is going to be something. And if it is going to this, and this is going to be range something. So you want to write a lot of business logic to create an application, given an input, that business logic will give you an output. Correct? Now, if it is before 10 years or 20 years. Correct? Do you agree me? Guys, do you agree me? Alright? So writing a business logic is very tedious, and that business logic might change again and again due to some maintenance. நாளைக்கே ஒரு புது கார் வந்துச்சு, இல்லை அந்த கார் வந்து டெப்ரிஷியேட் ஆச்சு, அந்த காரோட ஏதோ ஃபால்ட் இருக்கு, the car price might go off, or some engine is getting government has oversealed this engine should not be there in the market, car price goes down. So again you want to go and do some business logic change. Very, very difficult, right? This was the case of traditional programming. Now with this machine learning programming, what came up is, you don't worry about business logic. You just don't care about business logic. You throw me the data with me. Throw the data. I will take care about a business logic, what it is. I will find the pattern, what it is. You give me more data, I will give you a better result. More the data I intake, better the result or better the performance I give you. So this is the overall scenario. What is the difference between a traditional programming and machine learning algorithm? In traditional programming, you want to give an input, plus you want to give a business logic. That's called a program.
and from there you find the output, right? And now with machine learning algorithm, what you say, you give an input and also an output. You tell me what is this and tell me what is the output. With this combination of data, this is what the output you tell me, and now I will figure out what is the business logic behind it, and I will give an output with the program. And with that program, now you can find the solution for the new data you throw me in. Got it? Everybody got it? Very important. Got everybody? Yes. Okay. Okay. One second, I'll tell you. On traditional programming, you want to give the input and also write a business logic. Business logic is simple. Program na business logic. And the program in business logic will be of if and else loop. A lot of if and else loop, lot of whether, lot of for loop, anything. With that business logic, you will find an output. The output is the output result. In the input in the business logic it can be a function. Say a program is a function or a kind of if else loop, anything. Output okay, that's traditional it is kind of very tedious also. Now with the machine learning, what it says is, you tell me what is the input for this, like a historical data of input and historical output. If the car is this with this mileage with this year, this is the car price, and you give such example of thousands of example for a single car. And now with input and output you throw to a machine learning algorithm, machine learning will figure out what is the pattern behind it, what is the insights behind it, what is the rule behind it, and from there it will give you the will give you the business logic as a program. And with that business logic, now if you give me the input for the new data, I can tell you the output of the future data. That's called machine learning. Okay. Yes, example. Exactly. Okay. So Dr. W. Edwards Deming is one of the very famous scientists, very important scientists, who was responsible for the Japanese economic growth. He says, in God we trust, all of this must bring data. So if you give me more data, more quality data, and more data, approach quality data, and then I will give a better result. If you're not giving me a quality data, or if you're not giving more data, obviously your result will not so good. So the only constraint for machine learning algorithm is data. Data should be more, and data should be very quality. Then you can experience the performance to be very high. So what was machine learning doing in the past? So I just told about what is machine learning and gave an example of what is baby learning and machine learning. And then I gave you the comparison of traditional program, machine learning. Now machine learning, what was machine learning doing in the past? Before first Google. When you type Google any text, any question, and do a Google search, it gives you an answer within not even a second. With a millisecond, it gives you an answer. What is it happening in background? Obviously, very obviously, machine learning is happening in background. The machine learning algorithm takes your input, and from there it finds you an output with an app solution. And this is not happening right now. They were doing before a decade, which when we don't know what is machine learning, these people are doing the machine learning before 2 decades itself with the help of machine learning. And not only here, any place you see this speak button, when you speak, it can able to change your voice to text, and then from the text again to a result. Not even here, you have a Gmail. In Gmail you have this spam folder.
Do you think someone is sitting there and putting you, reading the mail and clustering or classifying the mail with the spam or primary email? It's not possible, right? There are millions of mails available, and there is trillions of mails coming in and out of each day, right? Or each minute itself. So there is no way anyone can read a mail and they can put it or classify into a spam folder. And how it's happening? It's a machine learning algorithm which takes your output of which takes reads your mail and classifies there into a spam or non-spam. When you get a mail, when you see in the bottom, you see an auto reply. What is the reply you can give to this particular mail? What is happening? Again, a machine learning algorithm. You see a mobile, you have a Google Photos. When you have a Google Photos, if you go and see inside, there is a folder which is created clustering them. The photos of you is getting bucketed. Photo of someone is getting bucketed. A photo of or image of some buildings, it is getting bucketed. How it is happening? Machine learning algorithm. Google Maps, how it is happening? You just tell where you want to go. It tells you on what time you will reach there, and it tells you where the traffic is there, and it tells you what is the alternative way you can go to reach your home very safely and very fast. What's happening? Machine learning is there. So tell me whatever the components in Google, I can tell you where they have used machine learning algorithm. They have used everywhere machine learning algorithm. Without the help of machine learning, Google might is hard to reach this much height. They have used the technology like anything, especially this data science field of data science, like everything, to achieve this much of height. Not even Google, not even Google. Amazon. What happened to Amazon? You want to buy something, you log into amazon.com, and you end up in buying more than what you want to buy because of their recommendation engine. What is the recommendation engine? Again, a machine learning algorithm. You buy something, it gives you a recommendation. What is the product which might be helpful for you on this product, or someone like you also bought this product, so you can also buy this. The people who have bought this product also bought this kind of product, right? You have a budget of 1,000 and you end up in buying a product of 2,000, and finally Amazon is saved, getting a profit. Netflix, Amazon Prime, they do get lot of recommendation. How this recommendation working on? Again, a machine learning algorithm. LinkedIn, Facebook, we'll be very happy with Facebook if they don't have machine learning algorithm of recommendation engine. What happened? We just have 100 friends, but now we have ended up in having thousands of friends which we really don't know who they are. யாருனே தெரியாது, but we are their friend. And because connection is getting increasing, connection increase ஆக என்ன ஆகுது? Facebook, we are spending time in Facebook for unnecessarily, and because of we spending time there, they are marketing to their salesperson that we have this much of stupid people who are wasting time with us, so probably you can advertise your product with me, and they are getting the money, right? So because we are spending time there unnecessarily, and spending time is the product what they have. If you don't use, if you're not paying the money for the product, you are actually a product. Facebook is using you as a product to get the money from the advertisement. We are a product for them to get the money from advertisement. Similarly, LinkedIn, you may know people from your college or from your company, people you might know, they just give a recommendation. We just keep on adding the network, and our network is getting increasing, and we spend time over there, and they are getting the money over there, right? So all these big companies, actually they use machine learning like extensively to grow like this. This machine learning algorithm, this AI, is also has grown this much that this is called a game called Jeopardy. Give me a second. Wait, can we take a small break?
or we'll finish it by 6. Hello. எஸ் பிரதர். We'll get- ஆக்சுவலாக ப்ரோக்ராம் வந்து எண்ட் ஆகுறது வந்து 6 o'clock. உங்களுக்கு டைம் வேணும்னா நம்ம சின்ன பிரேக் விட்டு தொடரலாம். அசர் தோத்துடலாம், அதுக்காக நல்லா முடிஞ்சு பண்ணிக்கலாமா பார்த்து பண்ணிக்கலாம். 15 minutes இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வச்சு முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன், நம்ம முடிச்சிடலாம். ஃபைன். சரி, கொஸ்டின் செஷன் வேறு இருக்கு. அது ஒரு 15 minutes கொடுக்கலாம்ல லாஸ்டா? சரி, அப்போ 6 o'clock நம்ம முடிச்சுட்டு ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம், அசர் தோத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின். ஓகே ஜி, ஓகே ஜி, தேங்க்யூ. ஓகே பை. இப்போ ஜியோ பண்ணது ஒரு கேம், ஒரு லைவ் டிவி என்ன சொல்றாங்க, லைவ் டெலிகாஸ்ட் கேம். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ குவிஸ் கேம். இந்த குவிஸ் கேம்ல வந்து IBM Watson is also an AI machine. IBM Watson, you might have heard about this. IBM Watson. So they have created a huge machine, AI machine, by training lot of data, by feeding a lot of data. IBM Watson is also an AI machine. So they have made this AI machine to compete with the human being. You can see these two people who is there, right and left. They are the champions in Jeopardy. They have made to compete with IBM Watson. Finally, IBM Watson have defeated the state champions. You can just go and Google it. IBM Watson in Jeopardy. IBM Watson in Jeopardy. Jeopardy. It will be very fascinating. So it's kind of competing with human being right now. Google self-driving car, or any self-driving car, Tesla self-driving car. So what is there? It's a machine learning algorithm. What are machine learning algorithm? There is a lot of machine learning algorithm component which is combined to create a fascinating application which can help and behave like a human being to drive a car on a very safe manner. ரோட பார்த்துட்டு ரோட்ல என்ன இருக்கு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். வெதர் வாட் ஐ see in front of me is a stone or a paper bag. If it is a stone, should I avoid it or should I go over it? You want to take a decision out of it, right? அது மட்டும் இல்ல, sensor. What is the sensor which I distance between my car and the neighborhood car, on how much fast I can move, how much turn I should go, right? There's a lot of algorithm going on behind it. Everything is called machine learning algorithm, and on top of it, it's called reinforcement learning, which they can reinforce themselves to make the better car by themselves by collecting information. Whenever they do wrong, whenever they do some mistakes, that mistakes will be given as a feedback to the car, and that car won't make mistake next time, right? So computers, not only that, computers can learn. So this is a very famous story. So you can just go and Google it. I have a URL here. So in the month of December 2019, there is a product called Blue Dot. So the work of the product is, in the Blue Dot, every day it goes and collects all the information from the web, irrespective of any language. It will go and collect Russian, Spanish, French, Chinese, everything. And from the information what it has collected, it will translate everything to English. And from the information what English has collected, it will take some insights over it. What is happening in the world, it will just find it out. And now, in the year 2009, in the month of December 2019, this Blue Dot actually predicted coronavirus in December 2019, where WHO was not sure about it, what is happening. But these guys alerted the world on December that something fishy is happening in China, especially in Wuhan, and also gave an alarm that after Wuhan, these provinces, this location is going to be affected because of this virus. When the WHO doesn't have any idea about it. Again, it's a very fascinating story. You can just go and watch it on YouTube. This is not a joke. This is very real. And the CEO of Blue Dot is Kamran Khan. This company is based out of Canada, okay, which predicted the coronavirus using AI before WHO. Okay,
I told you about what is automatic drug discovery. So this happened in one of the competition where டேட்டா கொடுத்தாச்சு. என்ன டேட்டா? நான் வந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்குள்ள வந்து எப்படிலாம் நாங்கள் வந்து மெடிசனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். Say to create one medicine, I might have done an experiment of 1,000 times with combination of many chemicals. கரெக்டா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு they have asked a max student to solve this problem. Now I don't want to do a experiment. Instead of I will just create a system to me. I will give an input to a system. அதுல இருந்து எனக்கு என்ன வருதோ, என்ன ஒரு ட்ரக்கை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ட்ரக்கை பத்தி நான் முதல்ல அந்த கெமிக்கல் காம்பினேஷன் நான் என்ன பண்ண போறேனோ அதை நான் சிஸ்டம்ல போடுவேன். அந்த சிஸ்டம் எனக்கு முதல்ல என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணுதோ, இது வந்து யூ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட், திஸ் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் சொன்னா நான் பண்ணுவேன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபெயிலியர் சொன்னா நான் பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி மிஷின் இருக்கும். ஏன்னா டைமும் சேவ் பண்ணலாம், மணியும் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ Jeffrey Hinton, he is a father of deep learning. So he, with his student who doesn't have any single idea about chemistry, they cracked this problem. Automatic drug discovery. Now anybody can take this application and put those experiments, and it will be successful or failure. This machine will find it out. And because of this kind of experiment also, they have started using in coronavirus to predict their drug. You can go and put it in Google, as I said. So this is some of the article which I came up with, what all things is going on with AI for coronavirus. So DeepMind's protein folding AI is going after coronavirus. AI uncovers a potential treatment for COVID-19 patients. Coronavirus, TCS uses AI for drug discovery. 5 companies using AI to fight coronavirus. So everywhere they use AI to create a drug or create a vaccine for coronavirus. So it is not at all possible to create a drug in a very short period of time without the help of AI. So AI has given its best to help the human race, to save the human race of finding the drug or a vaccine. Okay, I have just give you all the reference. You can just go and watch it and see. Google DeepMind again. So DeepMind is also another application like IBM Watson, where it had made to play with a champion called Lee Sedol. This is a game called Go, a toughest game in the world. So adu kuda veladi kuda Go has won, DeepMind has won against Lee Sedol. Okay, so it's all happening around us. Idu kuda you can just go and watch this YouTube, where in a conference they have made a barrier that when you speak with a foreign people who doesn't know your language, there will be a machine with you. That machine will help you to interact with each other. Now there won't be necessary to have an intermediary person who translate you. They have discovered a machine where machine will hear your voice. So for example, if you are speaking English and you are speaking to a Chinese person, so your English will convert to a Chinese text. The Chinese text will convert a Chinese voice, and that will talk to your someone who's in front of you, who's a foreigner who knows only Chinese. So this, you can just go to this YouTube video where he will speak, voice is converted to text. In the voice, text convert பண்ணது, இந்த text English text வந்து English Chinese text convert பண்ணது. இந்த Chinese text வந்து Chinese voice of him will be read to your neighbor. So there won't be an intermediate person to translate anything. So there will be AI will help you take care of it. Computers can see. It has become very ordinary now. It has become a very toy example right now. Like face recognition, seeing machine can help you recognize who is it. China is using this technology like anything. So anyone who walks by a road also, they can find who is this by tagging with an ID, a national ID. They can tag who is going, who is out, who is spending in house, who is going to this particular place. They have every information which is gathered from the CCTV camera what they have. Amazon Go, you might have know that Amazon is created as a shopping center where no one as if to billing, or no one as if needed for a help. Anyone can go
take a product and walk by, and that money will be deducted from your own Amazon account. So that's the power of AI. Now what's going on in the future? So இது இப்போ இவ்வளோ ஆயிடுது, ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும்? இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்க பை, ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும்? It now, before I go to this slide, for future, so far whatever things I have told you, whether it's going to be helpful for us or it is going to be a threat for us. What is the answer? Helpful or is going to be a threat? Helpful, okay. Not helpful. Helpful. It is not used wisely. Okay, good. Some threat, others, both. Okay. Okay, good. Okay. Can innovate many things, right? And AI, we can do things very easy manner. Okay. Threat. Threat. It's mocking the human work. Certainly helpful if used rightly. Looks like knife. Okay. Simplify the human work. Okay. Okay, good. Good. Okay, good. So the answer for this is, there's no right answer for this. A threat or helpful. It depends upon the person who uses it. பிரதர், Yes. ஒரு ஆள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு, அவரை இப்போ அன்மியூட் பண்ணவா இல்ல ஆஃப்டர்? முடிச்சிடுறேன், முடிஞ்ச பிறகு நம்ம அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. So it depends upon many things. The person who's going to use, if you can go and check with AI, a drone can go and they can just target a person, that if you say he's an enemy, and you can program a drone that with you can keep a bullet in the drone, and you just mark, this is the guy, my enemy, go and shoot him. The drone will go and it will find him, just shoot him, come in. There's also an application available right now. So it depends upon the person who uses it. And for a common person, how do you want to be helpful? And I can say there's going to be huge help for the human community. The same situation was there in the year 1920s and 30s. There's something called Industrial Revolution came up. Industrial Revolution. என்னன்னா எல்லா மிஷினை வந்து என்ஜின்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. என்ஜின்ஸ்ன்றது புதுசா ஏதோ இன்வென்ட் பண்ணிட்டாங்க. பெட்ரோல் போட்டா ஏதோ என்ஜின் ஓடுது சொல்லி வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஹியூமன் செய்யற வேலையெல்லாம் அவங்க வந்து என்ஜின்ஸ்ல வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. For example, people are using bullock cart like anything. People are using horse riding. People are using themselves. A human can pull someone to go and to achieve the destination. They used to pull. So people were using their own horse or bulls to have a bread and butter. But what happened? Because of industrialization came up, car வந்துச்சு, பைக் வந்துச்சு, ட்ரெயின்ஸ் வந்துச்சு, ஆட்டோ வந்துச்சு, எல்லாம் வந்துச்சு. என்னாச்சு அதனால? People were using bullock cart, people were using horse, people were using themselves to drag the people. They lost their job. Yes or no? They lost their job actually. They lost their job. Obviously, there was a huge opportunity opened up. Correct? சின்ன ஜாப் போயிருச்சு, பட் நிறைய ஜாப் ஓப்பன் ஆயிருச்சு. Similarly, the same situation is going to happen with the help of AI. Obviously, there is going to be a loss of job. Obviously, there is going to be a loss of job, but very obviously, there is going to be opening a huge amount of opportunity to create an application to help the human being. For example, another example from World Economic Forum, that they are saying, according to WHO, in the Nigeria, in the year of 2030, there might be 12 times of doctors will be needed in the year 2030. இன்னும் 10 வருஷத்துல 12 times of doctor will be required. How much of doctor they have right now here now, 12 times of doctor will be required in the year 2030. And to achieve this amount of doctor in Nigeria, they want to spend $51 billion
which is equal to 20% of GDP to get an infrastructure to create a doctor. That is also equal to 300 years of infrastructure what they have. என்னன்னா இதே amount of say ஒரு வருஷத்துல இவ்வளோ 100 டாக்டர் they are creating na, in the 12 times of doctor, if they want this much of doctor, they might require 300 years to create that much of doctor with their current infrastructure. And to develop this 12 times, they want to spend $51 billion US dollar. Answer is, it is not at all possible. Nigeria can't create this much of doctor in 2030. So what is the solution? The only solution is they need to take the help of AI, right? This kind of situation where human can't fulfill or help, they need to take the help of obviously AI. And what kind of job is going to lose? A simple mundane task which is going to be replaced by AI. If your job is very simple, if your job is very mundane, repetitive jobs that can be done by someone being trained for a day or two or for a week, that job is going to likely replaced by AI. That's what a prediction is. If your job is very mundane, simple, repetitive, which can be done by anyone by training a week or time, that job is going to be replaced. Why? Because human performance is very, very gradual, but computer performance is not going to be like this. It is going to be exponential like this. Over a period of time, if you or me want to read a book, we can take a month or a week. At least someone can make a day to read a book, but a machine can read a book in a second. That's the power of machine. And again, as I said, industrial revolution also happened, same situation happened, but industrial revolution was constrained to some division of job. Industrial revolution can't be applied everywhere else. So at some time, engines used everywhere else and it becomes stagnant. Industrial revolution got stagnant, but machine learning revolution is not going to be stagnant. It is going to be like this. Everywhere it can be applicable. So by a famous physicist called Michio Kaku, he says that artificial intelligence will be replaced by a simple mundane task and repetitive jobs will be wiped off. It is from his own words. Repetitive jobs will be sure wiped off. And he is saying that the job like intellectual capitalism is required, that will shine, like a leadership quality, creativity, analysis, imaginating something, or doing some brainstorming. This kind of activity will be taken over by human being, because machines are not good at connecting a dot. Machines are not good at connecting a dot. Machines are not good at something which they have not experienced. We human beings are good at something which we have not experienced also, because we have some common sense, we have some a scenario of connecting a dot, we can relate something and we can act upon it and we can take a decision. But machine can't do it. Machine can only do something which they have experienced in their past. That's the advantage we have. Now how can we tame it? So this is my suggestions what you can do to achieve it. First of all, machine learning algorithm, it is nothing but is not a magic, not at all a magic. It is purely mathematics, max, statistics, probability, which is there revolving around it, and integration, calculus, is all mathematics is there, which is giving you a great insight from it. Okay, so first step is revise statistics and probability. Anyone who is good at mathematics, anyone who loves mathematics, you can take this field and you can flourish in this field. You want to learn, you will be learning a lot of algorithms. You want to understand how this algorithm works, not like memorizing it, not by ignoring what is happening inside it. You should be very, very aware of how it is working inside.
and obviously you should be a good programmer. Python is a very simple program, anyone can learn it. So you want to practice programming language. And as I said, big data and data science happily married. Don't try to divorce it. If you are a data scientist, you should be a good data engineer also, to know in and around of big data also. Okay, so practice all the with each use cases. So there is a lot of forums available like Kaggle, Analytics Vidya, Machine Hack, Hacker Earth, Lead Code. There are many kind of forums available. You need to make use of this forum to practice the analytics. And you want to contribute your work to open source like GitHub, Stack Overflow, Bitbucket. We have taken a lot of help from Stack Overflow. Now it's time to give up to the forum, to the community. Okay, so that the employer will also get to know about you, how good you are in sharing the work, what you have done, how good you are in teaching others, right? Write a blog and create a resume very attractive. Okay, so these are all things which I have, some things where you can act upon it to become a good data scientist. Okay, finally I just want to show a simple application on a real world basis how this works. The car, I told you about car price prediction. So என்ன ஒரு கார் கொடுத்தனா அது பிரைஸ் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, so you have to take a lot of data எடுத்து data கண்டுபிடிக்கணும். So you can just see here. So I have created an application of this car price. So let me just show you. ஸோ எங்கிட்ட டேட்டா இருக்கு. என்ன இதுதான் டேட்டா, கார் டேட்டா. ஸோ ஒரு கார் இருக்குன்னா அந்த காரோட ப்ரைஸ் என்ன. ஸோ திஸ் இஸ் த கார் ப்ரைஸ் அண்ட் திஸ் த கார் இயர், திஸ் த கிலோமீட்டர் ஹஸ் பின் யூஸ்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் த கார் டைப் மாடல், தட் இஸ் டீசல் ஆர் பெட்ரோல் சம்திங், அண்ட் திஸ் த காரோட மாடல், என்ன மாடல் சொல்லியிருக்கேன். Okay, so you have a lot of data with me. This is a lot of data which is thrown on me. Now with this data I'm going to create an application. I'm going to run a machine learning algorithm. I want to learn information from this algorithm. So to do that I have created a machine learning application. Okay, I'm not going into detail on the technical side. I just want to show you end output how it will be. So idukulla pathana notebook la pathana, so Python notebook is a Jupyter notebook where you can run a Python. Okay, it's an algorithm. I'm just writing an algorithm. Data pass பண்றேன். Data வந்து நான் ஒண்ணா clean பண்ணிட்டு finally I will create a data like this. So what is the price? What is the year of model? Mileage என்ன? Fuel type என்ன? Mark என்ன? Model என்ன? Fiscal for என்ன? இந்த cityல. So என்ன model? So you have a lot of information about it. So you have around 8,500 data இருக்கு. இந்த டேட்டா வச்சு நான் வந்து I'm going to learn. So there's a lot of technical side. I'm going to run an algorithm. There are many algorithms available. Simple linear regression. There are many algorithms. Finally, I am deciding over this algorithm. It is called sorry. So gradient boosting. This is giving a least error. Okay. And the algorithm now I have an algorithm. That algorithm found a pattern. And the pattern now I'm going to predict. So என்ன பண்ணலாம், அது predict பண்றதுக்காக I have written an application. And the application can be run on a local. That local can be, I can't use only a local machine, but if I want to make use of that application to the end world, so to end user, if you want to make use of it, I want to put it in a cloud. Like cloud in a GCP, AWS or cloud where anyone can access the application. I have created an application to Heroku. So Heroku is an application which I have created. So Heroku is another application which I have created. Okay, let me just show you. Cloud application where I can deploy. Okay, so this is my application, is up and running. Now you can also make use of it. Deploy it. Okay, so this is my first application which I have deployed it. You can also type in and check. So wait.
Yeah. So this is a UI create பண்ணிருக்கேன். சிம்பிள் UI ஒரு ஃபார்ம் வச்சு UI create பண்ணியாச்சு. அந்த UI create பண்ண இன்புட் நான் பாஸ் பண்றேன். இன்புட் பாஸ் பண்றேன். இயர் ஆஃப் மாடல் நான் கொடுக்குறேன். இவன் 10 தரேன். என்ன மார்க். So this all I have created from the UI. Physical power என்னன்னு சொல்றேன். Diesel type என்ன. So it is LPG. And now I want to find how much does it cost. I'm telling this estimated price is 7300. So this number comes up after running an algorithm. Algorithm is predicts the answer. Right? Now you can also check. So you can just type in and check. It will also applicable for you. Okay. So okay, this is one of the simple machine learning application. Now I want to show you another deep learning algorithm. So deep learning algorithm na kind of a human behavior like thing where or image vachi enna pannalam. So idu mari na I've created another application. So for a coronavirus you can see oops, let me just run this application. Wait. So இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா I have taken the images from a COVID patient. This is the COVID patient X-ray image. You can see the COVID patient X-ray image and another image from non-COVID patient. This is a normal patient X-ray image. Okay, this is a normal patient X-ray image. Normal patient. This is a normal X-ray patient image. So this is a normal X-ray image of a normal patient. So I've taken the X-ray of COVID patient. I've taken X-ray of normal patient, and I've created an algorithm, run an algorithm to find whether the COVID given an X-ray image, whether it's a COVID or non-COVID. So I've created a CNN algorithm over this data, and I have an algorithm which is up and running in my local. So I'm just going to do. I know I'm going fast. Just want to show you an end application எப்படி இருக்கும் சொல்லி காட்டுறதுக்காக I'm just going fast. Say the COVID data set. So this is a simple validation data set என்கிட்ட இருக்கு. So this is a validation data. So let us say COVID patient record ஒன்று எடுக்கிறேன். So this is my COVID patient record and see whether what it predicts. So predict. It's telling COVID is positive. So now I don't need a help of a doctor or someone who can say giving an X-ray to say whether it's COVID or not. I've written an application now. Anyone can just upload their X-ray image and tell whether they having COVID or not. If it is normal record and see how it is. It's only COVID negative, right? So this is an application, end application, like which can be doing a human-like application where it is replacing a doctor or pediatrology, where giving an X-ray image they can able to predict. So this is the beauty of AI, where giving an image, algorithm now learns from the image using deep neural networks, and finally it gives an output, right? Whether it's a cat or a dog. Similarly, whether given X-ray, whether it is a COVID positive or COVID negative. So you learned from a lot of examples. Now given a new image, it finds the output from the pattern it has recognized from the past. Right? It's called deep neural networks. Like current situations, COVID, it's the best time to learn. So this is the only time to decide whether you want to stay in control in future or not. Okay. So time is today to make use of your future. So time is today to decide what you want to do in the future. So learn. There is a lot of opportunity out there, and there is a lot of information out there, and there is a lot of resource out there to learn. And I can tell you, choose a mentor and just learn from them. Okay, because information is huge. Information is like an ocean here. If you go and try to swim in the ocean, you will obviously fail. So there should be someone to guide what to take, what not to take, and from there you can easily flourish. Okay, so even like yesterday Irfan would have said about inceptors. So I'm also another partner over there who teach data science.
So we can also avail the opportunity over there to learn data science from instructors also. Okay, some of the references I taken. Okay, so I can take doubts from you. We can take a short 5 minutes, 5 to 10 minutes. We'll pray asar and come back. We'll have a session. We'll have a question and answer session. I can stay you with till 6:30. Okay, fine. ஓகே பிரதர், ஐ வில் இன்ஃபார்ம் டு ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். பார்ட்டிசிபெண்ட் இப்போ நம்முடைய பிரதர் நூர்தீன் வந்து அசர் ப்ரேயருக்காக போறாரு 10 minutes. ஆஃப்டர் 10 minutes வில் ஸ்டார்ட் கண்டினியூ த ப்ரோக்ராம். ஓகே. ஹலோ ஜி. பண்ணலாம் பை. யார்? ஓகே. மிஸ்டர் முகமது அஸ்லம், நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். நீங்க உங்க கொஸ்டினை கேட்கலாம். பிரதர் அஸ்லம், உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். அவரு அன்மியூட் ஆகல. மிஸ்டர் அம்ஜத் போறேன். பிரதர் அம்ஜத், முகமது அஸ்லம் உங்க கொஸ்டினை கேட்கலாம்.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாய். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் பாய், சொல்லலாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். எனக்கு என்ன டவுட்னா பாய், இப்போ ஆட்டோஎம்எல் வந்து இவால்வ் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்குல்ல. ஆமா. ஸோ ஆட்டோஎம்எல் வந்து இன்கேஸ் இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து டேட்டா சயின்ஸ், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அந்த ஜாப் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுமா, அவங்களுக்கு ஜாப்லெஸ் இல்லாம ஆக்கிருமா? டேட்டா சயின்ஸ் பண்றவங்களுக்கா? ஆமா. குட் கொஸ்டின்ஸ் தான். பட் இருந்தாலும் ஈவன் டு ரன் ஆட்டோமேல் யூ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் டேட்டா சயின்ஸ், ரைட்? Yeah, of course, yeah. I can't say it will take over the job. I can tell you that it will help data scientists. Okay. That I know that given a data, I want to run this sort of algorithm, this sort of hyperparameter. நான் பண்ணனும், so எனக்கு தெரியும். But நான் உட்கார்ந்து கோட் அடிக்கணும். Instead of that, just put in AutoML, then give me this result. I can just ask AutoML to do the job. Okay. அந்த மாதிரி it can help data scientist. Okay. ஹலோ. சொல்லுங்க. எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு பாய். என்ன கொஸ்டின்னா, ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரவங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள நுழையிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. அது ஏன், எதனால கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஆக்சுவலா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எம்சிஏ ஜமால முடிச்சுட்டு நான் வந்து இன்டர்ன்ல தான் இருந்தேன். ஐ எம் ஒர்க்கிங் அஸ் டேட்டா சயின்ஸ் இன்டர்ன் ஃபார் 6 months. தென் நான் வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்கல சீக்கிரமா. நான் உடனே ரிசர்ச் அசிஸ்டண்டா வந்து ஒரு லோக்கல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் அங்க போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் நான் திருப்பி இப்படி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது என்ன மெயின்லி என்ன ஸ்ட்ரகிள் ஆகுதுன்னா, இந்த Tier 1 Tier 2 இன்ஸ்டியூட் அந்த இதுல தான் இப்போ மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு என்ன உங்கள்ட்ட சொல்யூஷன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரெஷரா உள்ளக்க நுழையணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நுழையணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை வந்து யூ ஷுட் பி கைண்ட் ஆஃப் அ நீஷ். ஓகேவா? ஓகே. என்னன்னா யூ ஷுட் பி கைண்ட் ஆஃப் நாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டினரி கை. ஓகே. பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் and you have a lot of kind of some exceptional work to be done here. Okay. Brainstorming irukku, you should think differently, you should be analytically good. So adanal vandu there is a lot of things to be na solradhu to be exposed. And expose பண்றதுக்காக வந்து you should be very good in sharing your knowledge. அதுக்கு நான் சொன்னேன், இந்த நான் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் ஷேர் பண்றேன் பாத்தீங்களா? ஆமா. உங்க GitHub அக்கவுண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு, Stack Overflow அக்கவுண்ட், you should write a blog, you should write an article. Okay. So இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் பண்ணும்போது your profile has some weight. நான் சொன்ன மாதிரி analytics வித்யா இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து you should have some profile and you should have some good ranking over there. Okay. இது பண்ணும்போது you become some extraordinary, you don't become a normal people. So eventually if you're extraordinary, people are there to pull you out. Okay. அது டவுட்டே இல்ல. If you are kind of exceptionally well, there is a lot of opportunity. Okay. If we are kind of normal, நான் வந்து நார்மலா இருந்தா வந்து opportunity இருக்கு, but you would struggle to get the opportunity. Okay sir. Okay brother Amjad, நீங்க உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம் brother. Hello, good evening Noorul. It was a very good session. Sorry I couldn't respond immediately. I was in another call. Actually, I have a background of database administration for last decade actually. So I just want to see what it takes to move when change the career path, like, or if not career path completely, or hybrid up on, let's say someone like an architect role. Okay. In terms of what it takes, like it has to start from. How much is experience? 10 years. Overall 14 years actually. Yes sir. Okay. Completely into infra administration, database predominantly, அப்புறம் வந்து storage and fine. It's a good thing that you have already have experience with data, so you work with data, right? So அதனால வந்து obviously you will get some advantage over other people who doesn't work with data. And the only part is you might be putting some effort in learning programming. Python வந்து கொஞ்சம் Python learn பண்ணோம். ப்ரோக்ராமிங் லேர்ன் பண்ண பிறகு அல்காரிதம்ஸ் வந்து யூ ஷுட் பி இன் அண்ட் அவுட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல் த அல்காரிதம்ஸ் எவ்ரிதிங். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா யூ கான்ட் பி கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கலி டேட்டா சயின்டிஸ்ட்குள்ள போக முடியாது.
because your experience is kind of 14 years. What kind of role will be apt for you is we say as business analytics, where you will be bridging a gap between a client and a data scientist, like getting requirement from the client for data for any analytical requirement, and transferring those information to data scientist and getting the work done from the data scientist and delivering to a client. அதான் சொல்லுவாங்க பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த ரோல் வந்து it will be apt for you, business analytics. ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் நாட் தட் டெக்னிக்கலா நீங்க படிக்க தேவையில்ல, டெக்னிக்கலி யூ ஷுட் பி குட் ஆல்சோ. இஃப் data to understand it, to have a fundamental understanding of things, not fundamental also, you should be very good in. So if tomorrow data is not there, you should be ready to do his work also. அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும். ஸோ நீங்க போயிட்டு நாளைக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்யூம் கிரியேட் பண்ணி நான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சேன்னு சொன்னா கண்டிப்பா யாரும் ஜாப் தர மாட்டாங்க. என்ன பண்ணணும்னா நீங்க you should be telling that you have 3 years of experience in your own company as a data scientist. Okay. To do that, you should be exceptionally well, and also you should get a knowledge of 3 years experience data scientist. Okay, let's say I have domain knowledge of banking because I work in a bank, Islamic bank. So would that be like, is there any specific thing which can be learned so that I can be a domain specific data scientist or a data analyst? நீங்க சொல்லும் போது டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல முடியும். நீங்க டொமைன்ல வந்து என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க, you should understand the domain, and with that project what is the cost cutting you have done, what is the profit you have taken to the table because of your algorithm or application, and what is the efficiency have increased because of your அந்த டிமாண்ட்னால என்னென்ன இருக்கு. ஸோ அதான் வந்து நீங்க மென்டோர்ல பேச முடியும். நீங்க எந்த அல்காரிதம் பண்ண அல்காரிதம் பண்ணணும்னு சொல்லி வந்து அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது. உங்களோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் கேசஸ் என்ன மாதிரியான காஸ்ட் வந்து நீங்க கட் பண்ணீங்க, என்ன மாதிரி ப்ராஃபிட் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க, ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க, அதான் இருக்கும். அதனால you should be knowing about your domain in and out very well. Okay, good. Fine. So I'll get in touch with you after this call, maybe then we'll take it forward. Thank you. Brother Mohammed, Firdaus உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சார். நான் பி சிவில் தான், நான் அந்த ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது. என்னோட क्वेश्चन காமனானது தான். காக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷன், அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், 130-40 வருஷத்துல டேட்டா ரெவல்யூஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு. இது என்னோட ப்ராஃபஸி கிடையாது, ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ரெடிக்ட் ஒன்லி. இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இப்போ நம்மளோட ஃபுல் டேட்டா இப்போ நம்மளே அல்காரிதம் மாதிரி தான் பாக்குது. இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தே நோ அவர் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். இப்போ நான் 9 மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு நான் ஒர்க்குக்கு போவேன், எத்தனை மணிக்கு நான் வருவேன், எல்லாமே வந்து ஒரு கூகுள் காருக்கு தெரியும் போது என்னோட பிரைவசி அங்க திருடப்படுது இல்ல சார்? ஆமா, இத நான் ஜஸ்ட் காமனா கேக்குறேன். என்னோட பிரைவசி அது எடுக்குது என்னையே அறியாம. உங்க பிரைவசி கரெக்ட்டா சூப்பர்ஷன் முடிங்க சார். இன்னும் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ அது எல்லாமே நம்மளோட கான்சியஸா பாக்காது. நம்ம ஹாப்பியா இருக்கிறோமா, சந்தோஷமா இருக்கிறோமா எதுவுமே பாக்காது. நம்மள எப்பவுமே ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பொருளாதார ரீதியா தான் பாக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஃபியூச்சர்ல நமக்கு எந்த ஜாபுமே இல்லாம போயிரும்ல சார்? நாளை பின்ன பார்த்தோன்னா சூப்பர் ஹியூமனுக்கு தான் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. I means who are now rich like Facebook owner and Amazon like that. Okay. அத பத்தி உங்க அசம்ப்ஷன் என்ன சார்? அதான் கேக்குறேன். வாய்ப்பு இருக்கு, பட் ஆனா வந்து பிரைவசி சொல்லும் போது நம்ம பிரைவசி இப்பவே லாஸ்ட் ஆயிருச்சு. நம்ம கிட்ட பிரைவசி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க மொபைல் வச்சிருக்கீங்க? மொபைல் வச்சிருக்கீங்க? இல்ல சார். ஆமா. மொபைலே இல்லையா உங்ககிட்ட? இருக்கு பிரைவசி லாஸ்ட் தெரியுது. ஓகே சார். இப்பவே நம்ம கிட்ட பிரைவசி இல்ல. சோ நீங்க எங்க போறீங்க, எங்க இருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் வந்து கூகுளுக்கு எல்லாம் உங்களை பத்தி வந்து உங்களை பத்தி உங்களுக்கே உங்களோட அதிகமா வந்து கூகுளுக்கு தெரியும். நீங்க யாரு, எப்படிப்பட்டவன், நீங்க எப்படி சர்ச் பண்றீங்க, எங்க போறீங்க, எங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அதிகமா கூகுளுக்கு தான் தெரியும். ஸோ ஆப்வியஸா வந்து பிரைவசி வந்து we have lost right now. AI-ன்றது I'm not telling that it is always going to be helpful for the human being. It will be helpful if it is in the hands of helpful people. It will be kind of degrading if it is in the hand of the people who are greedy. Obviously அது நடக்கும் தான். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யார் யூஸ் பண்றா, எப்படி யூஸ் பண்றா, எதுக்காக யூஸ் பண்றாதான். ஓகே சார். ஜாப் பத்தி பார்க்கும்போது ஆப்வியஸா வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இதே மாதிரியான debate might have happened when industrial revolution happened. என்ன நீங்க இதை கொண்டு வரீங்க, நீங்க இப்போ நீங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல பார்க்கும்போது
அந்த அந்த புல்லக் கார்ட்ஸ் பற்றி சொல்றேன் நான். மாட்டு வண்டி இருக்கவங்க, குதிரை வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் இப்போ வந்து நல்லா சமாளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு இந்த ஆட்டோ, இந்த காரு, இந்த பஸ் வந்தோன்னா என்ன ஆச்சு, அவங்க வேலையெல்லாம் போயிடுச்சு. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்போ டிபேட் வந்திருக்கும், நீங்க கொண்டு வந்தீங்க, எவ்வளவு பேருக்கூட வேலை வாய்ப்பு போயிடுச்சு சொல்லி பேசி கொண்டு வந்திருக்கும், பேச்சு வந்திருக்கும். ஆனா ஆப்வியஸா அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இல்ல, அதுக்கு மேலேயே வந்து ஜாப் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ கார் டிரைவர் எவ்வளவு தேவைப்படுது, லாரி டிரைவர் எவ்வளவு தேவைப்படுது. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். எஸ் சார். இப்போ நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் டிரைவிங் கார்னு வருது. செல்ஃப் டிரைவிங் கார் வரும்போது இப்போ எவ்வளவு பேர் டிரைவர் இருக்காங்க, அவங்களோட வேலையெல்லாம் போயிடும். ஆனா செல்ஃப் டிரைவிங் காரை கிரியேட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பேர் தேவைப்படும், அதை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பேர் தேவைப்படும். புரியுதா? அது புரியுது சார். அது குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைம் தானே, அதுக்கப்புறம் நம்மளே ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் மாதிரி தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்கல்ல. ஆகலாம், அல்லாஹ் நோஸ் பெஸ்ட், ஆகலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. ஓகே பிரதர் அன்வருல் யாசின், உங்களை அன்மியூட் பண்றேன், உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்போ எல்லா அல்காரிதமுக்குமே டூல் வந்துருச்சு. ஏதோ இந்த ஹைப்பர் பாராமீட்டரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதுங்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது நம்ம இதை படிக்கிறது வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்ல எப்படி? ஆமா, கரெக்ட் தான். இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து அல்காரிதம் இருக்குதான். இப்போ நான் வந்து லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஒரு அல்காரிதம் வந்து நான் வந்து டீச் பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. அது நான் டீச் பண்றதுக்கு எப்படியோ ஒரு 4 hours 6 hours எடுத்துப்பேன் அதை டீச் பண்றதுக்கு. ஆனா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு 1 நிமிஷம் போதும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவேன் நான். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது பசங்க சொல்லுவாங்க, இந்த 1 நிமிஷத்துக்காக நீங்க 4 hours சொல்லி கொடுத்தீங்களான்னு கேட்பாங்க. எதுக்காகனா algorithm is there to do their job, but you should be knowing what is happening inside it. That is more important. மேல ஹைப்பர் பாராமீட்டர் எந்த ஹைப்பர் பாராமீட்டர் போட்டதா எப்படி வரும்னு சொல்லி அது கூட எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த ஹைப்பர் பாராமீட்டர் போட்டேன்னா ரிசல்ட் இப்படி வரும் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் நீங்க போட முடியும். ஏதோ நான் போட்ட வந்தன் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. நீங்க வந்து you should be understanding what is happening in the background. You should be learning what is there in the background. அதான் வந்து மெயின் கோர்ஸ் you will be learning. அப்போ அதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கணுமா எப்படி? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி வந்து கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் இட் will be very helpful. Okay. Even for understanding also, correct? To understand what hyperparameter will do work, then we should be very thoroughly strong in statistics. Statistics வந்து இப்போதைக்கு நான் சொல்லும்போது from my experience, statistics is purely for interview perspective. Okay. வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி கேட்டாதான் வந்து very less unless if you are going into some industry perspective. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வேலை பார்க்குறீங்கன்னா அதுல யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த மாதிரி ஐடி கம்பெனில யூஸ் பண்ண கேட்டா கண்டிப்பா இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஸோ இன்டர்வியூ பர்ஸ்பெக்டிவ்ல கண்டிப்பா தேவைப்படும். அண்ட் ஃபார் டியூனிங் த ஹைப்பர் பாராமீட்டர் ஆல்சோ யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் தேர் இன் த பேக்ரவுண்ட். ஓகே. பிரதர் முகமது ஹாரிம், உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் ஐஷா. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. வெரி குட். தேங்க்யூ நூர்தீன் சார். எனக்கு வந்து இப்போ என்ன, நான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் அதனோட கான்செப்ட், அல்காரிதமோட கான்செப்ட் எல்லாமே தெரியும். தென் நெக்ஸ்ட் லெவல் அதை ப்ராஜெக்டா இன்டர்னாவோ அப்படி இல்லைன்னா ப்ராஜெக்டா எடுத்து பண்ணணும்னா அதுல என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கு அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பும் தெரியும், கொஞ்சம் மென்டார் மாதிரி தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்கு நீங்க எதுவும் கிளாஸஸ் மாதிரி நடத்துறீங்களா? ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் கிடைக்குமா? உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணா பண்றீங்களா இல்ல? ஆமா, நான் வந்து ஒரு என்ஜிஓல டிசபிலிட்டி செக்டர் என்ஜிஓல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுலயுமே சில்ட்ரனோட அனலைசிஸ் எல்லாமே ப்ராக்ரஷன் எல்லாமே அனலைசிஸ் பண்ணுவோம். அதை நாங்க வெளியில தான் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் இந்த கம்மிங் இயர்ல நாங்களே பண்ற மாதிரி ஐடியா. ஸோ அதனால நான் அதுக்கு மெயினா வந்து இந்த மாதிரி பைத்தான்ல சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்படிதானே சார்? ஆமா, அனலைசிஸ் பண்ண. ஆமா கண்டிப்பா. அதான் நீங்க படிச்சிட்டீங்க சொன்னீங்களே, பைத்தான் அல்காரிதம் தெரியும். பைத்தான் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். ஆனா வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த கிதப்ல நான் பார்த்தேன், இப்போ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ப்ரெடிக்ஷன் எடுத்தேன்னா அதுலயே டேட்டா செட் எல்லாமே கிடைச்சிருது. எடுத்துட்டேன்னா அந்த டேட்டா செட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு எல்லாமே எப்படின்னு கோரிலேட் பண்ண எனக்கு அந்த பிராக்டிசிங் இல்லாததுனால எனக்கு எதுவுமே தெரியல. பிராக்டிகலா நீங்க பண்ணது இல்லைன்னு சொல்றீங்க?
பண்ணது இல்ல. ஆமா ஆமா, தியரிட்டிக்கலா அந்த KNN அல்காரிதம், லீனியர் ரெக்ரெஷன் அல்காரிதம் எல்லாமே நான் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொஞ்சம் படிச்சு நான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே. சோ இன்னும் நான் கொஞ்சம் என்னை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா, சோ வித் நீங்க ஃபர்தரா கிளாஸஸ் மாதிரி எடுத்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? தென் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணலாங்கிற டீடைல்ஸ் எனக்கு ஃபர்தருக்கு எனக்கு கொஞ்சம். இர்ஃபான் பை எடுக்கும்போது நீங்க இருந்தீங்களா? ஆமா, எஸ்டர்டே கிளாஸ் தானே இருந்தேன். ஆமா, அவரும் நம்ம இன்செப்டாஸ்ல தான் நாங்க டேட்டா சயின்ஸும் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். பேசுங்க, பேசிட்டு இன்செப்டாஸ்க்கு வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, அவங்க எப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி இது எவ்வளவு டியூரேஷன் கிளாஸஸ் மாதிரி இருக்கும்? ஆக்சுவலா 6 months மேலே போகுது. இப்போ ஆன்லைன் பண்ணதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. கிளாஸ் ரூம்னால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகுது. இப்போ 6 அது எண்ட் டு எண்ட் இருக்கும். அது பிக் டேட்டாவும், டேட்டா சயின்ஸ், டேப்லோ, டீப் லேர்னிங் எல்லாமே வரும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி ஃப்ரம் த பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து போவோம். ஓகே ஓகே, இன்ஷால்லா நான் அப்போ அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி என்னன்னு ஃபர்தருக்கு இது பண்றேன். ஓகே ஓகே, ஜஸாக்கல்லாஹ். Thank you. சிஸ்டர் உம்மு அசீம், நீங்க உங்க क्वेश्चन கேட்கணும், உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். எஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Jazakallah khairan. Your explanation was very good. Alhamdulillah, you are very talented person, mashallah. So now I am away from this data science, what you are talking about, Python, algorithm. Okay, I am a teacher. You are telling many are going to lose their job. So people, many are working in our office also. They don't know about these three factors. That is AIFI, what is AIMI, and one more EI, right? MLDL. So these factors will affect the teaching job. No, I do not aware of all these. So if I am interested to learn what you are talking about these. Really now future generation as a mother should know all those things. Then only I can train my children, right? Now the trend is changing. Before and all, that's why I'm scared now. So should I have the knowledge of these Python, what you are talking about, algorithm, like that? So teaching profession is going to affect by these factors. Thanks for your question, ma'am. May I know which college? Yes. What subject do you teach? I'm teaching maths. Maths for what? Which student? I'm in Gulf, Kuwait. Kuwait. For 8th and 9th standard maths I'm teaching. Okay. CBSE portion only. Okay, great. In US already. Yes. In US already, this subject of machine learning is there, introduced in schools and colleges. So this kind of will become very generic and very important knowledge to be given for every college student. And right now also there have been introduced many college course in India also for separate machine learning, bachelor of machine learning, something they are coming up. So what I see is forecast in future is this machine learning and deep learning or AI will be there in curriculum for schools and colleges. I said this will be happening in near future. So knowing this, now we teachers are not technically right, these three factors. Yeah, it doesn't mean that you should learn Python or every machine algorithm, everything. You can just know what is there in a some thousand feet of bat's view. We should know what is machine, what is deep learning, what is the use case, where you can use, where you can't use. If you have this much of information, that will be very helpful, so that you can cascade this information to your student. Okay ma, thank you very much. Inshallah. Thanks. Brother பாவா, உங்களை அன்மியூட் பண்றேன், நீங்க உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். பிரதர் பாவா, ஒரே நிமிஷம். பிரதர் நூருதீன், எஸ் சொல்லுங்க. ஒன்னும் இல்ல, நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. Shall we allow each and everyone? நிறைய பேரா? சரி, அசாம் வரைக்கும் பார்க்கலாம், அசாம் வரைக்கும். ஓகே, ரைட், இன்ஷால்லா. ஓகே, பிரதர் பவாஸ், you can ask. பிரதர் பவாஸ், உங்களை அன்மியூட் பண்ணியாச்சு, நீங்க தான் கேட்கணும்.
இப்போ கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது. Okay, alhamdulillah. So jazakallah khair brother Noorudeen for all the info. Brother, now on actually I'm into Java Selenium automation, okay, for past 10 years. I'm into IT for past 10 years, okay. And recently I'm exploring this area of AI, Python and everything. So alhamdulillah I learned Python and compared to Java it's pretty easy. Also machine learning பொறுத்த வரைக்கும் நான் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் இந்த கேகிள் இருந்து டேட்டா செட் டவுன்லோட் பண்ணி திஸ் லீனியர் ரிக்ரெஷன், லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் கோட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு. டேட்டா ஒரு அல்காரிதம் மாடல் பில்ட் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு தெரியல. பட் ஆனா நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா எங்க எப்போ இந்த அல்காரிதம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. ரெண்டாவது நான் இன்னும் டீப் லேர்னிங் சைட் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல. ஸோ கேன் யூ சஜஸ்ட் மீ சம் ரோட் மேப் ஆர் ஆனா நீங்க ஏதோ சொன்னீங்க ஒரு இன்டர்செப்ட் ஆர் சம்திங்ல கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு, ஹவு டு ஜாயின் தேர், அது ஒரு இது வேணும். ரெண்டாவது இஃப் யூ கேன் கிவ் மீ சம் ரோட் மேப் ஆர் சம்வேர் வேர் ஐ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் மை செல்ஃப் மோர் ஆன் திஸ் ஏரியா, தட் வுட் பி ஆஃப் கிரேட் ஹெல்ப். அது ஒன்று. ரெண்டாவது இப்போ என்னன்னா எனக்கு பைத்தான் தெரியும், பட் ஆனா வெப் டெவலப்மெண்ட் லைக் ஃபிளாஸ்க் ஆர் ஜாங்கோ வந்து எனக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த ஏரியா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது எண்ட் டு எண்ட் வேணும்னா வெப் டெவலப்மெண்ட்டும் சேர்த்து படிக்கணுமா? ஸோ இந்த 2 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிரதர். தேங்க்ஸ், ஐ காட் யுவர் கொஸ்டின். ஆமா, அல்காரிதம்ன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ பிக் டாஸ்க் இன் மெஷின் லேர்னிங். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக், ரைட்? ஜஸ்ட் ரன் அ single line dot fit, everything is going to happen. But knowing there inside what is happening is more important for you to crack in the interview. And knowing which algorithm to run on which data, it comes to the experience. And data science is not just succeeding in first trial. You will be doing a lot of trial and error. You will be failing a lot of time and finally you will succeed. So there is no right answer on a first time. So basically யாரோ வந்து இந்த டேட்டாக்கு வந்து இது இந்த அல்காரிதம் சூட் ஆகும் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க ட்ரையல் பண்ணிட்டு நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு எது ஆன்சர் கரெக்டா வருதோ அதான் வந்து நம்மளோட டேட்டா சயின்ஸ் வேலையே. படிக்கிறதுக்கு ஆப்வியஸா வந்து இன்செப்டாஸ்ல வந்து we do teach from scratch to deployment everything. டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபிளாஸ்க் சொன்ன மாதிரி வந்து இட்ஸ் நாட் அ வெரி டிஃபிகல்ட் திங். ஸோ யூ பீங் ஃப்ரம் ஜாவா பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு ஃபிளாஸ்க்லாம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக் மாதிரி தான், ஒன்றுமே இருக்காது. அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு HTML CSSல வந்து நம்ம பண்ணுவோம். அது கூட வந்து நோ ஒன் பி ஆஸ்கிங் அபவுட் HTML தெரியுமா, CSS தெரியுமா, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியுமாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கோட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஃபிளாஸ்க்ல வந்து டிப்ளாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து கோர்ஸில் நாங்கள் வந்து சொல்லுவோம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அது இன்செப்டாஸ்ல வந்து நீங்க நம்ம குரூப்ல வந்து நான் போடுறேன். குரூப்ல நம்ம முடிஞ்ச பிறகு நம்ம குரூப்ல போடலாம். ஸோ தட் யூ கேன் who are interested you can just contact them and get the information how we will be teaching there in Inceptas from end to end. Okay, so I hope I answered your question. கரெக்டா? ஏதாவது இருக்கா? அவரு இது பண்ணிட்டாரு. மிஸ்டர் சுல்தான் அய்யூப் பிரதர், சுல்தான் அய்யூப் உங்க கொஸ்டினை கேட்கலாம். பிரதர் சுல்தான் அய்யூப் உங்களை அன்மியூட் பண்ணியாச்சு, நீங்க கேட்கலாம் உங்க கொஸ்டினை. பிரதர் சுல்தான் அய்யூப் கேக்குதா? He is not there. Okay. பிரதர் ராஜசேகர் உங்க கொஸ்டினை கேட்கலாம். எஸ் சார். குட் ஈவினிங் சார். உங்க பிரசன்டேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வந்தது. ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் யூ. தேங்க்யூ சார். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, ஐ எம் பேசிக்கலி சிவில் இன்ஜினியர் வித் 4 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஹைவே டிசைன் அண்ட் பேமெண்ட் இன்ஜினியரிங். இப்போ நான் ME படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஃபுல் டைமா. ஓகே. இப்போ நான் உங்களோட இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து MIA பத்தியும் நான் டீப்பா ஒரு பிரசன்டேஷன் அட்டெண்ட் பண்ண கேட்கலாம். இப்போ எனக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா, நான் என்னோட ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 4 years இருக்கனால யூஸ்வலாவே சிவில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிசைன் பண்ணும்பொழுது வி ஹாவ் கைட்லைன்ஸ், IRC கைட்லைன்ஸ் இருக்கும், அதுமாரி கைட்லைன்ஸ் இருக்கும். எங்களோட இதான் எங்க மினிமம் த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் எங்களுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இதை வச்சு நாங்க டிசைன் பண்ணிடுறோம், ஒரு டூலை வச்சு டிசைன் பண்ணிடுறோம். இப்ப பிரசன்ட் கண்டிஷன்ல லாஸ்ட் 10 to 15 years இதான் நடந்துட்டு. இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த விஷயத்த பார்க்கும்போது மிஷின் லேர்னிங் மூலமா நாங்க எப்படி டிசைன் பண்ணுவோம்? ஏன்னா லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோட் ஆல்ரெடி பி டிசைன் ஆர் இன் டிசைன் நவ். இந்த டேட்டா வச்சு ஃபியூச்சர்ல எங்களோட அதாவது ஒரு ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எல்லாமே அந்த சிவில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ண முடியும், எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
அப்படி கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது யாராலும் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் சார். பட் ஆனா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உங்களால ஓரளவு விசுவலைஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கான எப்படி போகும் அப்படின்னு. அப்ப எங்களோட ஸ்கில் செட்டை நாங்க எங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது அஸ் எ சிவில் இன்ஜினியரா நீங்க அதை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுல ஸோ சொல்லுங்க சார். டேட்டா சொல்றீங்களா? டேட்டா என்ன மாதிரி டேட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு? எங்க யூஸ்வலா எங்களுக்கு என்ன டேட்டா சார், இப்போ கிரவுண்ட் டேட்டா இருக்கும், என் கிரவுண்டோட லெவல் டேட்டாஸ்லாம் இருக்கும். இதை வச்சுட்டு எங்களுக்கு வந்து ஹைவே டிசைன் பண்ணுவோம். ஹைவே டிசைன் பண்ணும்போது என்ன சார், சிம்பிளா 100 கிலோமீட்டர் ரோடு, அந்த அந்த வெஹிக்கிள் 100 கிலோமீட்டர்ல போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ வெர்டிகலா எவ்வளோ கர்வ் டிசைன் பண்ணணும், ஹரிசாண்டலா எவ்வளோ கர்வ் டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்மூத்தா அதுதான் சார் நம்ம பண்றோம். இப்போ அதை வச்சு நான் ஆப்வியஸா நீங்க இஃப் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டேட்டா பாஸ்ட் நீங்க பண்ண டேட்டா இருந்ததுன்னா அதை வச்சு ஆப்வியஸா நீங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க இட் கேன் ப்ரெடிக்ட் ஃபார் த நியூ டேட்டா வாட் எவர் யூ கிவன். அது ஆப்வியஸா நீங்க பண்ணலாம், சிம்பிளா தான். அதுல வந்து உங்களுடைய ஸ்கில் செட் எங்க யூஸ் ஆகும்னா எப்படி அப்ளை பண்ணும், எப்படி இன்புட் அவுட்புட் வரும், அந்த அவுட்புட்டை வச்சு யூ காண்ட் அகைன் machine learning algorithm which predicts your output can't be 100% accurate, right? So don't think that whatever the algorithm gives an output will be 100% accurate. So we will be there to have a benchmark metrics. எவ்வளோ தப்பு பண்ணா I can accept the output. On top of it, say என்னோட algorithm வந்து 100% accurate பண்றதோட 60-70% accurate வருதுன்னா, now being a civil engineer you can pitch in and see that where it might gone wrong and where you can put your ideas and put your experience to adjust something so that your roadmap whatever you're doing is 100% accurate. adla vena it might be helpful for you. Okay sir, thank you sir. Sir, another thing, simple question sir, அந்த பைத்தான் லேர்ன் பண்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் எங்களை மாதிரி ஒரு பிகினரா இருக்கவங்க, நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு நீங்க என்ன சார் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஆமா, நிறைய இருக்கு. நான் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் இது பண்ற ஒரு வெப்சைட் நான் அனுப்புறேன். அந்த வெப்சைட்ல நீங்க யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபாலோ, வெரி சிம்பிளா இருக்கும். ஓகே சார். வாட்ச் அவுட் இன் வாட்ஸ்அப். ஓகே பிரதர் முகமது தில்ஷாத், உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். Assalamu alaikum Noorudeen brother. It was a very nice session, like I enjoyed a lot. Thank you. ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னா, அந்த லாஸ்டா நீங்க அந்த வெப் ஹோஸ்டிங்லாம் பண்ணீங்க இல்லையா, லைக் வெப் சர்வீஸ் AWS இதுலயே உங்களுக்கு ஆப் ஹோஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணீங்களா, டெவலப் பண்ணது, அந்த சாம்பிள் டுட்டோரியல் ஏதாவது ஒரு செஷன் மாதிரி எடுக்க முடியுமா, லைக் பேசிக் ஸ்டெப்ஸோட? ஹீரோக்கு வந்து நான் வந்து என்னோட கிட்டப்லயே இருக்கு, யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபாலோ தேர் இன் மை கிட்டப். இந்த செஷன்லயே இதுல கொடுத்துருப்பேன், இதுல போய் பாருங்க. சரிதா ஸ்கிரீனு? தெரியுது. இதுல வந்து நான் எழுதியிருப்பேன், ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எழுதியிருப்பேன் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி. இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணாலே யூ வில் ஜஸ்ட் கெட் டு நோ. ஓகே, இந்த கிட்டப்ல வந்து இருக்கு. நீங்க ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 நான் போட்டிருப்பேன். ஓகே, சைன் அப்ல இருந்து போட்டிருப்பேன், எப்படி சைன் அப் பண்ணும். கோட் இங்கே தான் இருக்கு, கோட் எங்கேயுமே போக தேவையில்ல. இங்க கிட்டப்ல போயிட்டு உங்களோட இந்த பேஜ் வரதுக்கு எப்படி சர்ச் பண்ணனும், லைக்? ஆமா, இந்த URL வந்து நான் இந்த PDF வந்து நான் ஷேர் பண்றேன். இதுல வந்து இதுல இருக்கு. ஓகே, கோட் தான் பாஸ்போர்ட் போட்டுருக்கேன். ஃபைன். PDF எதுல ஷேர் பண்ணுவீங்க? அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயா? நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். ஓகே, thank you பிரதர் நூருல் அமீன், உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். பிரதர் நூருல் அமீன். Assalamu alaikum. Mohammed. This is not Noorudeen Amin, sorry. This is Ahmed. Actually, I'm working on like database side. Okay. With I have knowledge on like web development, like HTML, CSS, JavaScript. Okay. Not that much, and I worked on like Microsoft product like data warehouse. So I want to switch in a data science, means what are the things I need? Like I have a knowledge in database, with that I can move. So you want to start from the scratch, like learning Python, statistics, all of this, then all the machine learning algorithms and implementing those algorithms and use cases, and then doing some projects and deep learning, doing that projects, and also be active in Kaggle and analytics area.
all this thing factor, it will help in getting some real-time experience from the Okay. scratch to algorithm and to implement, and also finally with getting in touch with all those other sources of computation, Kaggle and analytics that will help you, inshallah. Okay. Actually, I have knowledge, not that much. I have knowledge on data structure and algorithm. So you told that you have some classes so Yeah. that we can join. Yeah, obviously you can join. Okay. Like how much time it will take? Usually we take it 6 months, starting from the scratch to all the deep learning, model deployment, then Tableau. So it will be end-to-end course on data science and a full stack data science. It will be going Okay. 3 to 6 months. Okay. Okay. Actually, like there is a suddenly you want to switch, means there is anything like that you are switching from one position to another position. Didn't got you. What kind of section? No, from one position to we are moving to another position. There's something lagging, like from fresher, as a fresher we want to move, yeah, experienced. Yeah. As I said, someone asked also for 14 years of experience. Even if you are 3 years of 2 years of experience, also you should be putting in resume that you have 2 years of whole experience in data science. At least you should be saying that 2 years of experience in data science. Otherwise, recruiter won't kind of show interest on people with beginner. Okay. Actually, having a database knowledge, it is okay, right? We can brother, you can ask your question very shortly. Okay. Okay. No, not on database. You should not be saying on your past experience. You should be projecting yourself as if you are a data scientist in your current organization. Okay. That will help you in fetching a job very easily. Yeah. Okay. Thanks. Thanks. Jazakallah. It's Yeah. 40. Any other question? Mr. Sultan Ayub, brother Sultan Ayub, உங்களை அன்மியூட் பண்றேன், உங்க கொஸ்டினை கேட்கலாம். ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நூர்தீன் பாய். இஸ்லாம் சுல்தான் பாய், நான் கரண்ட்டாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அதில் 7+ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹெல்த் கேரில் இருக்கேன். சீனியர் டேட்டா அனலிஸ்டாக இருக்கேன். ஸோ கரண்ட்டாக வந்து நான் என்னுடைய இது எப்படின்னா வந்து ரோல் வந்து ஹெல்த் கேர் மோர் டொமைன் ஓரியன்ட் ப்ளஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் ரோலில் இருக்கிறேன். ஸோ ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு நீங்கள் இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் நான் ரோல் மூவ் பண்ணுறது வந்து பெட்டரா, இல்லை வந்து நான் இதே ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அதுலேயே அனாலிட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி போகிறது பெட்டரா? ஏன்னா எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ்டாக தான் இருக்கேன் நான். பட் எது பெட்டர்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும். அனாலிட்டிக்ஸ்ன்றது அதுவும் டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்டு தான். அது அதில் என்ன இருக்குது புரியல எனக்கு. ஹெல்த் அனாலிட்டிக்ஸில் என்ன இருக்குது? கரெக்ட். ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் உள்ள ஃபீல்டு தான். பட் அது மோர் வந்து டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். பட் அனாலிட்டிக்ஸோடைய அதை ஒரு டச் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான் ஃபீல்டு அது. ஸோ இப்போ என்னுடைய இது கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நான் கோர் டேட்டா சயின்டிஸ்டாக போகிறது பெட்டரா, இல்லை வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ளஸ் ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் காம்பினேஷனாக ஒரு கன்சல்டன்ட் அந்த மாதிரி போகிறது ஃபியூச்சருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் இது கேள்வி. அதான் முடிட்டோம். சரி.
நான் chat பண்ணிருக்கேன் பாருங்க சுல்தான் பாய். It's about your interest. If you're technically strong, then and your role is not equaling your skill to get addressed to, then you can choose opting for. And finally, and I think that the field you are in is domain specific, and it is no wrong in being a strong domain specific person, and that will also fetch you a great opportunity. A kind of it will just constrain or narrow down the opportunity what you have. That ரொம்ப கம்மி பேர் உங்க மாதிரி இருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்டா இருக்கலாம், பட் உங்களை மாதிரி கம்மியான பேர் இருப்பாங்க. அதனால டிமாண்ட் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கலாம். In future, if you are in the same field for a lot of time, it might help you in demanding your position with a great opportunity. So அது கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். So it depends upon you. You think about your interest, think about your skill set, and from there you think what you want to be. Whether you want to be a technically strong person where you can move out and grasp more opportunity to become more wider employee, or you want to constrain in your own domain and be a star performer in your own domain, then you can think about staying there and do a good job over there so that you can demand your position. Okay, fine bye. முடிச்சுக்கலாமா பை? இன்ஷால்லா நம்ம செஷன் ஏற்கனவே ஆல்மோஸ்ட் 3 hours மேல போயிடுச்சு. ஓகே சரி. ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். சேம் ஆயிஷா தான். எனக்கு இது சில்லி கொஸ்டின் தான், நாட் சில்லி கொஸ்டின். இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சு ஃபுல்லா இன் டெப்தா ஆயிட்டேன்னா, as a mother, there is any chance to get a job in work from home like that job in this field? ஃப்ரீலான்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இப்போ நிறைய வருது. யூ ஷுட் கோ அண்ட் டேப் இன். நம்மள தேடி வரோம்னு சொல்லி யோசிக்க முடியாது. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நம்ம வந்து கான்டாக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம ஜாப் தேடினா கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே ஓகே. இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷன்ல வந்து நிறைய ஜாப் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு எல்லாமே. there might be situation that long term வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நிறைய பேர் யூஸ் பார்க்கலாம் தெரியல. ஓகே ஓகே ஓகே. ஜஸாக்கல்லாஹ் நூருதீன். I will contact you further. Yeah, sure. Thank you. Okay, thanks for joining all of you, and thanks for being patient on listening what I said. I hope the session is very helpful and it might be helpful for you in future. And if you have any doubts, you can just put in the chat. Inshallah, I can reply you with my suggestions and my answers. Okay. Thank you. Bye. Jazakallah. Thank you. Bye. Almost 3 hours for the wonderful session. Thank you very much.